Hello, good morning all. We shall start the session. Sorry for the inconvenience caused. கொஞ்சம் network issue ஆகி full office net போயிடுச்சு. So we'll start the session now. Let me share the screen. So as I told already, today we are going to discuss about the CSV files. Okay, am I audible? Okay. Thank you. So today's topic is CSV files. CSV means it is a comma separated values file. Okay, so actually what is the use of file? As I already told, normally when we do programs using input or print, we get the data dynamically. We calculate the data and print in the screen and just end up with it. The data are not stored anywhere in the memory. Okay, so if we want to have some permanent data, we want to store the data in forms of files. Okay, anything is a file. With any extension is a file. Okay, text is a file. .c, even the C program, Python program, everything is a file. When treated, even if you have an image, it will be a file. Okay, but so we will nor what are the operations we can do on the file using the programs are the ultimate intention of file is to store the data. So okay, so we will be reading the data. So I will be reading the data from the file, or I can write the data into the file. The most important operations we'll be doing from the files is reading and writing the data from the file. So there are so many extensions, all are treated as files. In Python, the generally files will be treated in two ways. Either the file will be in the text mode or in the binary mode. Text files, all the files we are going to see, Python file or C file, whatever, it has only letters and numbers, it will be treated as text file. Okay, other if suppose if you want to handle image based files, other non-text based files means we want to open the file in the binary mode. In the binary mode means the data whatever it, either it is in the image or PNG, JPEG, whatever format is, it will be converted into zeros and ones and it will be handled. So binary files is out of our scope. We are not going to see the binary files. We are going to see only the text based files. In that especially we are going to see CSV files. Okay, CSV files means it is a name, it is termed as comma separated value files. It is equivalent to Excel file. Okay, see example, I can create one data here. Okay, see I can create one file Kalpana. Okay, my mark to subject, marks of two subjects is 98, 97. I can have another name B, some 99, 67. Okay, and have Ram 89, 87. Okay, like this you can have the file. So you can save this. The file name is .csv. Okay, you have to save the file name as .csv. Okay, I'll save. I'll give save as and show. Okay, sample.csv. Okay, already there. Yes. Okay, this file I'm writing in the notepad. Okay, but however I can open this file, right click. Okay, I can open the file with either the notepad or even the Excel file. Actually it, see, it will be automatically opened in terms of Excel file. Okay, so if you store, even if you create an Excel file, you can save here. See, file, save as, you will be having CSV options. XLS file is also there. You can save as CSV file directly from the Excel file also. Okay, there are so many versions, CSV for Macintosh, CSV for MS-DOS, that is not required. We can have just CSV file. So this file will be saved as .csv file. Okay, so what similar to Excel file, what is the advantage of CSV file means, if the download, you can, it is very lightweight. Okay, you can open this file either using notepad or any other editors, or you even Excel files. So what is the advantages? Suppose we are storing the data in a database, any other external database, we want to export it.
Okay, it will be if it is exported in xls format means it will have some formatting issues, downloading issues, some system may be supporting, some system may not support. xls is there, xls x is there, so many options, xls v is there, so it will be downloaded in different format and it will have the opening issue, to open the file it will be an issue. But if you open download export as a csv file, it is lightweight, and also to open that file is very easy. We can open the file in any editors or in the excel files. ஓகே, நம்ம இப்போ ஃபைல்ஸை எக்ஸல் ஃபைல வந்துட்டு சிஎஸ்வி ஃபைலா ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அதை எடுக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸி. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதே வந்துட்டு இப்போ நீங்க இப்போ ஃபோன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் நீங்க உங்க இதுல லோட் பண்ணும், டவுன்லோட் பண்ணும், இதெல்லாம் பண்றதுனாலுமே உங்களுக்கு சிஎஸ்வி ஃபைலா ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, சிஎஸ்வி ஃபைல். ஓகே, so I have that app. It is not here now. Okay, so coming to screen not visible. Is my screen not visible? Hello, teachers? Fine, fine. Okay, so coming back to the csv files. தேங்க்யூ மேம். ஸோ சிஎஸ்வி ஃபைலுங்கிறது நீங்கள் ஒரு எழுதும் போது நீங்கள் டாட் சிஎஸ்வி ஃபைலாக நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை நீங்கள் எக்ஸலாகவும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், வேற எந்த எடிட்டர்ஸ் மூலமாகவும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதோட நேமே வந்துட்டு கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூ ஃபைல் தான். இதில் ஒவ்வொரு இப்போ நான் நோட்பேட் இது வந்துட்டு நான் நோட்பேட் ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஃபைலை சிஎஸ்வி ஃபைலாக எழுதியிருக்கேன். இங்கே வந்துட்டு ஒவ்வொரு லைன்ஸும் வந்துட்டு இட் ரெப்ரசன்ஸ் ஒன் ரெக்கார்ட். ஓகே, ஒரு நீங்க டிபிஎம்எஸ்ல இப்போ நேம் ஃபாலோட் பை 2 மார்க்ஸ், இது வந்துட்டு ஒரு ரெக்கார்ட், இது ஒரு ரெக்கார்ட். ஒவ்வொரு இப்போ செப்பரேட்டர் இருக்கும், இங்க வந்துட்டு டிஃபால்ட் செப்பரேட்டர் வந்துட்டு கமா, இது வந்துட்டு ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஃபீல்ட். இது நேம், மார்க் 1, மார்க் 2. இது ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்போ ஒரு கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸும் ஒரு ஈக்குவலன்ட் செல்லில் போய் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆயிரும். நீ எக்ஸல்ல ஓப்பன் பண்ணும்போது this will be automatically handled, it will be taken as one cell data. So this is one record row, this is one row, this is one row, this is one column, this is one column, this is one column. இந்த மாதிரி அது எடுத்துக்கும். Okay, so csv file stores the tabular data, numbers and text in plain text. And one more thing, இப்போ excel sheetல நீங்க ஓபன் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு plain text தான். என் csv ஃபைல்ஸ்ல only text file, எந்த ஃபார்முலாஸ் இப்போ நீங்க எக்ஸல்ல வந்துட்டு நீங்க ஈக்குவல் இங்க sum of இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் கரெக்ட்டா. இப்போ ஈக்குவல் டு sum of this values, இது எதுவுமே வந்துட்டு csv ஃபைல்ல இருக்காது. it is csv ஃபைல்ங்கிறது it will be treated as only as text files. அதை ஓபன் பண்ணும்போது எக்ஸல் ஃபைலை ஓபன் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி இப்போ நீங்க கலர் சேஞ்ச் பண்றீங்க, இப்போ இந்த மாதிரி இது பண்றீங்க, இது எதுவுமே வந்துட்டு சிஎஸ்வி ஃபைல்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஓகே, நீங்க இப்போ ஃபாண்ட் சேஞ்ச் பண்றீங்க, இந்த எந்த டேட்டாவுமே நீங்க எக்ஸல்ல சேஞ்ச் பண்ற எந்த கரெக்ஷன்ஸுமே சிஎஸ்வி ஃபைல்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஓகே, அதே மாதிரி இங்க பாருங்க சாம்பிள் இப்போ சேவ் பண்ணும்போது இப்போ நீங்க ஏதாவது சாம்பிள் டாட் சிஎஸ்வி மே கண்டெயின் ஃபீச்சர்ஸ் தட் இஸ் நாட் கம்பேட்டபிள், டு யூ வாண்ட் டு கீப் த ஒர்க் புக் இன் திஸ் ஃபார்மேட்னு கொடுத்தா நீங்க எஸ் கொடுத்துட்டாலும் இப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்கா. இந்த சேஞ்சஸ் வந்துட்டு எக்ஸல் ஃபைல் இருக்குமே ஒழிய சிஎஸ்வி ஃபைல ரிஃப்ளெக்டே ஆகாது. ஓகே, இது வந்துட்டு ஃபைலை ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் எக்ஸல் ஃபைலாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் லைட் வெயிட் ஒரு ஃபைல் தான் வந்துட்டு சிஎஸ்வி ஃபைல். Okay, so we'll see. So each record consists of one or more fields separated by commas. The use of the comma as a field separator is the source of the name for this file format. Okay, so நீங்க இப்படி கொடுக்கிற ஒரு சாம்பிள் ஃபைல், you will be saving the file with extension .csv. நீங்க அந்த ஃபைலை நோட் பேட்ல ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கும், இந்த ஃபைலை எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த சேம் ஃபைல் இங்க இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். Close this first. Okay,
இந்த ஃபைல்ஸை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வித் கொடுத்து நோட் பேட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதே ஃபைலை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வித் எக்ஸல் கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸல் ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஸோ ஒரே ஃபைல் யூ கேன் ஓப்பன் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸ். ஓகே, so open it with Excel without much trouble, and you can once you open the file you will notice that the data is just plain text put in different cells. And CSV files don't have any kind of formatting, column with styles, colors edume save agadu, just your old plain data will be saved in the comma separated file. Okay, but if you save it, Excel will still show the formats that you had. Okay, why CSV files? CSV files are used as a way to communicate the data between different applications. Say suppose if you have a database applications, you want to export the data to the file. So if you want to export it to an Excel file, then the database application, if whatever the database using, it should support the exporting to XLS. இந்த ஸ்டாருங்கிறது இப்போ எக்ஸ்எல்எஸ் வியா இருக்கலாம், எக்ஸ்எல்எஸ் வேற ஏதாவது ஃபார்மேட்டா கூட இருக்கலாம். ஸோ இதே வந்துட்டு சிஎஸ்வி ஃபைலா நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். தி சிஎஸ்வி ஃபைல் ஃபார்மேட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சிம்பிள் அண்ட் லைட் வெயிட் அண்ட் இட் இஸ் ஈஸியர் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் டு சப்போர்ட் இட். ஸோ இதுல ரெண்டு இஷ்யூஸ் டேட்டா இதுல என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னா, சப்போஸ் இஃப் ஐ வாண்ட், இப்போ நான் கமா வந்துட்டு பொதுவா இப்போ இந்த ஃபைல்ஸ் ஓபன் பண்ணி பார்க்கும்போது open with notepad, இங்க கமாங்கிறது தான் டீலிமிட்டர், இட் வில் பி ட்ரீட்டட் as cell. எனக்கு கமா வந்துட்டு டெக்ஸ்டா தான் இருக்கணும், ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் கமா as a டீலிமிட்டர்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, கமா வந்துட்டு எனக்கு டேட்டாவே தான் வரணும், எனக்கு வந்துட்டு அது டீலிமிட்டரா வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா give it in the double quotes. Okay, give it as a double quote data. See, see this comma இது மட்டும் தான் செப்பரேட்டரா இருக்கணும், இந்த கமாலாம் செப்பரேட்டரா இருக்க கூடாது, only டெக்ஸ்டா தான் இருக்கணும்னு சொன்னா you can use within the quotes. Okay, you can use within quotes. Control S. The same file, if I open it in Excel, see Kalpana is one cell, is from eBox Coimbatore is another cell. If the comma is not taken as delimiter, it will be treated as only one text. Clear? Any doubt with what is CSV files? Okay, thank you. Let me continue. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ எனக்கு ஒரே லைனுக்குள்ள வரும், அதாவது இப்போ இந்த மாதிரி வரணும். ஈச் டைம் ஒன் திங் ஐ ஹேவ் டு க்ளோஸ். with Excel, see it will be it will come in a different file. 1 minute. See this text I want in a 2 lines within the same Excel sheet. Okay, so within the same Excel shell, give within the quotes. ஓகே, நீங்க இந்த கோட்ஸ்குள்ள கொடுத்து இப்போ நெக்ஸ்ட் லைன்ல கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு ஒரே செல் தான், பட் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்டரோட ஒர்க் ஆகும். இந்த வந்துட்டு கொடுக்குற ஒரு என்டர் வந்துட்டு அதுவும் ஒரு டெக்ஸ்டா எடுத்து இட் வில் கம் லைக் திஸ். ஓகே,
ஸோ நீங்கள் இங்கே சிஎஸ்வி ஃபைலை நோட் பேடில் நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டில் கொடுக்கறது அப்படியே எக்ஸல் ஃபைலில் எடுத்துக்கும். கமா வந்துட்டு இட் வில் பி டேக்கன் அஸ் அ டீலிமிட்டர். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்கிப் தட் கமா அஸ் அ டீலிமிட்டர், எனக்கு அந்த கமாவும் ஒரு கேரக்டராக உள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் புட் இட் இன்சைட் த கோட்ஸ். ஓகே, next வந்துட்டு we can not only comma, we can have different separators in the CSV files. இப்போ வந்து comma இருக்கலாம், tab இருக்கலாம், semicolon இருக்கலாம், அந்த pipe symbol இருக்கலாம், caret symbol இருக்கலாம். அப்போ எப்படி பைப்லைன்ல எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா you want to use the keyword called sep inside the file. நீங்க இப்ப அண்ட் ஒன் மோர் திங், இப்ப நீங்க இந்த எக்ஸல் ஃபைல்ல உங்களுக்கு நேம், இப்ப நேம், ரோல் நம்பர், நேம், மார்க்ஸ் இதெல்லாம் வரும் இல்லையா, அந்த ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே சிஎஸ்வி ஃபைல் ரெகக்னைஸ் பண்ணாது. ஈவன் இஃப் யூ கிவ் த ஹெட்டர், த நேம், ரோல் நம்பர், மார்க் எது கொடுத்தாலும் தட் ஆல்சோ வில் பி ட்ரீட்டட் as one row, one line. Okay, it does not know that it is a header file, a header line, that is a next is a row, அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. It will be treated only as the text. Okay, அதுதான் இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும். இப்போ செப்பரேட்டர் இங்கே வந்துட்டு செப் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ஹெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் லைன், செகண்ட் லைன், தேர்ட் லைன். ஓகே, கண்ட்ரோல் எஸ். have to close this file. Okay, control yes. If I open the file in the Excel, open with Excel, see it is again separated. Okay, here the separator is treated as this pipeline. You can have any other symbols. Okay, so you want to use the first line in the step one to first line separator should be this symbol and then proceeded by the lines. So automatically this separator will be taken into consideration and it will be splitted in the Excel sheet. Clear? Fine. So next, coming to CSV files in Python. So this is the CSV file. So how to read and write the data from the file. So we are going to see that. So in CSV files, first we have inbuilt module called CSV. Okay, CSV files handle பண்றதுக்குனே வந்து Pythonல modules இருக்கு. So that is CSV. So we have to import that CSV file. import CSV ன்னு கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ரீட் பண்றதுக்கு ரெண்டு விதமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து CSV ரீடர்ங்கிற ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம், CSV டாட் ரீடர். செகண்ட் ஒன் இஸ் dict reader, that is will be reading the data in the forms of dictionary. Okay, similarly for writing the data into the file we have two options. Directly we can use csv.writer or you can use dict writer class. We'll see one by one. Okay, so எந்த ஃபைல்ஸ் ஓப்பன் பண்றதுனாலும் ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஃபைல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றதுனாலும் first we have to open the file. Okay, either it's a text file or CSV file, எந்த ஃபைலா இருந்தாலும் first file operation நாலே வந்துட்டு first you have to open the file and then we have to mention the mode of operation, whether we are opening in the read mode or write mode, and then open the file and then only we have to do the corresponding operations. அதே மாதிரி file open பண்ணா at the end வந்து you have to give file dot close. Okay, we have to close. See, this is the syntax. We have to give open method. Open file name. In the file name with extension. நீங்க என்ன file open பண்ண போறீங்க? இப்ப sample dot text open பண்றீங்களா? sample dot csv open பண்றீங்களா? இந்த மாதிரி file name with extension கொடுக்கணும். Comma. Second வந்து the mode of operation, mode of opening the file. We'll see the mode in the next slide. We have to open the file. அதுக்கப்புறம் எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸ் ரீடிங்கோ ரைட்டிங்கோ எந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you have to close the file without fail. else இந்த க்ளோஸ் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா sometimes writing the permanent changes might not be made. ஏதாவது ஒரு இடத்துல டேட்டா சேவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபைல் ஏதாவது ரிமூவ் ஆயிருக்கலாம். க்ளோஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா சேவ் ஆகிறது, எல்லா கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே முடிச்சு அந்த ஃபைல்ஸ் வந்துட்டு ப்ராப்பரா ரிலீவ் ஆகும். We'll be removing the file from the we'll be saving the file in the proper format. f.close கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா எல்லா டைமும் எரர் வராது, பட் sometimes some error may happen. some saving problem இந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணது அங்க ரெக்கார்ட் ஆகாம இருக்கலாம், பெர்மனண்டா சேவ் ஆகாம இருக்கலாம், இந்த மாதிரி ஏதாவது இஷ்யூஸ் வரும். So this is the first method to open the file.
ஓகே. செகண்ட் மெத்தட் வந்துட்டு எனக்கு இப்போ நான் எஃப் டாட் க்ளோஸ் கொடுக்க வேண்டாம், எனக்கு ஒவ்வொரு டைமும் மறந்துடும், க்ளோஸ் கொடுக்க மறந்துடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேன் ஓப்பன் த ஃபைல் இன் திஸ் ஃபார்மேட். த சேம் திங், எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் ஃபைல் நேம் கமா மோட். You can give as with, the keyword is with. Okay, with open the same file name. இங்க நம்ம f equal to கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலா நீங்க you have to give as f. With open file name as f கொடுத்துட்டீங்கன்னா, one thing is you don't need to close the file, and also suppose any exception happens. ஓகே, நிறைய ஏதாவது ஃபைல் நாட், ஏதாவது ஒரு எரர் வரும், ஃபைல் நாட் சேவ்டு, ஃபைல் நாட் க்ளோஸ்டு, இல்லாட்டி ஆப்ஜெக்ட் ஹேண்ட், ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த எக்ஸெப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இது ஹேண்டில் பண்ணிக்கும். நம்மளா ஹேண்டில் பண்ணால் நம்ம ட்ரை கேட்ச் கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம், பட் எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அவுட் ஆஃப் அவர் ஸ்கோப் ஆஃப் அவர் சிலபஸ். அதனால we are not going to see exceptions today. Okay, now coming back to the opening the file, we have to open the file, right? In what mode? So mode வந்துட்டு இவ்ளோ modes இருக்கு. Okay, by default if you don't specify anything, suppose if I'm giving f is equal to open sample.csv, now we are going to comma, we have to give the mode, single quotes or double quotes, anything. If you don't mention anything, default option is read mode. Okay, the file will be open in the read mode. Reading means you can do only the reading task, you cannot write anything into the file. Okay, R represents read mode, W represents write mode. That means if you want to write any data into the file, it will be opening the file in the write mode. But and X mode வந்துட்டு it will be open in the write mode. If you will open the file in the write mode, what is the difference between W and X is, it will attempt to open a file, it will always open a new file. Okay, if I'm giving sample.csv in the write mode, okay, if sample.csv is not existing, okay, it is a new file, it will create a new file and place the cursor in the first line. If suppose if the sample.csv is already existing now, it will remove, completely delete the file, remove all the contents, and it will create a new file. It will open the file with as an empty file and place the cursor in the first line. ஓகே, பட் அது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே தெரியாம ஒரு அந்த ஃபைல் இருக்கு, நம்ம திடீர்னு ரைட் மோட் கொடுத்தோம், தெரியாம கொடுத்துட்டா கூட அந்த பழைய ஃபைல் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே இரேஸ் ஆயிரும். ஓகே, அதை அவாய்ட் பண்றது தான் வந்துட்டு we are giving X mode. X mode கொடுத்தோம்னா if the file is a new file, it will open with the write mode option. If the file already exists now, the operation fails. It will not delete the file, it will not make an attempt to write the data into that file, it will return an error. Okay, so this makes the already existing file safe. Next, append mode என்னன்னா, already if the file is not exist, if the file does not exist now, it will create a new file. It is equivalent to writing mode. If the file already exists now, it will not delete the file, it will place the cursor at the end of the file, so that whatever new lines you add, it will be added at the end of the file without deleting the existing contents. Am I not audible? Thank you, thank you. Thank you, teachers, thank you. So, coming back to the mode of operation, so we want first, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, we have to open the file in a specific mode. So these are the modes: read mode, write mode, X mode, append mode இருக்கு. Read mode na the file will be opened only for reading purpose. Okay, write mode போது it will create a new file for writing. It will place the cursor only at the beginning of the file. So if you want to write a new file, no problem. If the file already exists abdina, it will write mode will clear all the data. It will create a new file. That is, it will clear all the data and place the cursor in the first cursor. X mode, if the file புதுசா இருந்தா it will create பண்ணிக்கும். Already existing na it will not attempt to delete it. The operation will fail. You cannot write into that file. Append mode, if the file is not present, it will create a new file and write from the beginning. If the file is already present, it will not delete any content. It will place the cursor at the end of the file and you can add the data from at the end. Next வந்து T mode.
default இப்போ நம்ம எதுவுமே கொடுக்கலைன்னா open the text in T mode. So we don't want to explicitly specify it. We will be giving like this. Okay, T or B. This means this file is opened in the write mode and also in binary mode. So binary mode is not required. It is required only for handling images. Okay, non-text file. We are not going to see that. And one more thing. So T means it's a text mode. Even if you don't specify, the default is T mode. B is called as binary mode. And next we have one more symbol, plus. Plus actually the little violation na, but see, if I give W plus means it will do reading and writing. If I give R plus means it will do reading and writing. Plus means it will it will give another privilege also. Okay, so but to have a safe reading and writing, if you want to read the file at the same time now, open பண்ணி first write mode open பண்ணி எழுதிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஓபன் பண்ணிக்கிறது தான் சேஃப். ஏதாவது எந்த டேட்டாவும் மிஸ் ஆகாம இருக்குது. பட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அக்செப்டட் ஒன்லி. திஸ் மீன்ஸ் a file you're opening in the read mode, in addition you can write the data also. Okay, it for reading and writing. Now we'll come to the CSV files. Okay, first we'll see how to read the CSV files and then we'll see the writing operations. So first enna pannanumna, you have to open the file read mode lo open பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் CSV ஃபைல தனியா நம்ம வந்து import CSV ன்னு கண்டிப்பா எல்லா லைன்லயும் you have to give import CSV. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இங்க வந்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, ஏதாவது ஒரு ஈக்குவல் டு CSV டாட் ரீடர்னு ஒரு மெத்தட். ரீடர் எந்த ஃபைலை நீங்க ரீட் பண்ணணும், CSV டாட் ரீடர். எந்த ஃபைலை எந்த இதை வந்து ரீட் பண்ணும், இந்த F. ஓகே, ஆல்ரெடி the file is opened in the file read mode. இந்த ஹேண்டில், இந்த ஃபைல் ஹேண்டில் வந்து CSV ரீடருக்கு பாஸ் பண்ணும். இது பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே எல்லா ஃபைல்ஸும் ரோ பை ரோவா ரீட் ஆகி இங்க ஆர்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிரும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஐட்ரேட்டர் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒவ்வொன்றா நீங்க பிரிண்ட் பண்ணிட்டே யூ கேன் ரீட் த டேட்டா லைன் பை லைன். ஓகே, ஸோ கம்மிங் ஹியர். ஸோ திஸ் இஸ் த சின்டாக்ஸ். CSV டாட் ரீடர் ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட், நம்ம எந்த ஃபைல் நம்ம ஓப்பன் பண்ண ஃபைலோட ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்கணும். செகண்ட் வந்துட்டு டீலிமிட்டர், டிஃபால்ட்டா வந்துட்டு கமா, அதை தவிர வேற ஏதாவது டீலிமிட்டர் இருந்துச்சுன்னா அந்த டீலிமிட்டர் இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணும். அதுக்கப்புறம் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃபார்மேட் பேராமீட்டர்ஸ். ஓகே, ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ், கோட்டிங். ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ்னா டீலிமிட்டருக்கு அப்புறம் ஏதாவது நம்ம ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கோம், இப்போ கமாக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கோம்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிடும். It will remove that space and it will skip that. Quotes கொடுக்கணும்னா இப்போ டெக்ஸ்ட்டும் கோட்ஸோட உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் வேணும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா கொடுக்கலாம். பட் these are all optional. Okay, this is important, and if the delimiter is anything other than comma, you have to set the delimiter. Okay, we'll see one by one. See, first line is import CSV you have to give, and you have to open the CSV file in the read mode. Okay, this is the file object. Okay, file object, and then you have to use CSV.reader and you have to pass this file object here. So this will be store. நீங்க இத ரீடர் கொடுக்கும்போது இது ஒவ்வொரு ரெக்கார்டா எடுத்து ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஐட்ரேட்டர்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஓகே, இப்போ நீங்க ஃபார் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ரோஸா நீங்க ஒவ்வொரு இதா நீங்க பிரிண்ட் பண்ணிட்டே வந்தா உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே, I'll run this and show. T3 import CSV. Okay. Okay, this is the program. I'll run and show. Okay, it is actually the CSV file is having spaces, so it is coming like this. It will read one. This is the CSV file. Okay, so இது empty space, line, space, line, space, line. இது ஒவ்வொன்றா வந்துட்டு உங்களுக்கு அது ரீட் பண்ணிட்டே வந்திருக்கும்.
first blank line, second line, third line. Each row will be taken as one item. Okay, and it will, இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல simple files கொடுப்போம். Okay, before that I'll close this. Okay, save it. Okay, now if I run the code, see it is very clear now. So இங்க நான் delimiter போன example இங்க நான் delimiter எதுவும் specify பண்ணல, so it will take comma as a delimiter. So first step is, I'll repeat once again, you have to give import csv, open this csv file, you have to give the extension is must. Okay, sample csv in the read mode. Okay, and then pass this file. This is a, since it is a csv file, you want csv reader, so csv dot reader of f. So this is assigned to reader. So reader will have, it will read row by row, one file at a time and placed in. So you have to use rows and then you have to print the rows here. ஓகே, ஒவ்வொரு ரோஸ் எடுத்து நீங்க வந்து ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்றீங்க. ரீடர் டாட் இந்த ரீடர், ஓகே, ரீடர் டாட் லைன் அண்டர்ஸ்கோர் நம்பர், இட் வில் give the number of lines present including the header file. இப்போ இங்க எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்னு ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது நீங்க பார்த்துருக்கலாம், ரெண்டு டேட்டா தான் உங்களுக்கு ரீட் ஆயிருக்கும். என்னோட ஃபைல்ல வந்துட்டு 3 ஃபைல் இருக்கு, 3 இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஓகே, பட் இங்க எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும்போது 2 தான் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. பட் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து 3 இன்க்ளூடிங் த ஃபர்ஸ்ட் லைன் இட் இஸ் given. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் இஸ், சி இன்னொன்னு என்னன்னா, இப்போ நம்ம சப்போஸ் இங்க வந்துட்டு இப்போ பாருங்க, நேம் கமா m1 கமா m2 கமா m2, this is our header. ஓகே, இப்போ இதை நீங்க ஓபன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, ஓபன் வித் எக்ஸல். ஸோ நேம் m1 m2 மூணு நேம், 3 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ நான் ரீட் பண்ணும்போது இங்க CSV ஃபைல், as I already told, it will not know whether it is a heading, this is the data, எதுவுமே தெரியாது. இது ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட், இது செகண்ட் லைன், இது தேர்ட் லைன், இது ஃபோர்த் லைன். இப்போ csv.reader கொடுக்கும்போது it will read all the data 4 ரோஸா தான் எடுக்கும். ஓகே, அதனால இப்போ ரன் பண்ணும்போது பாருங்க, it will give as 4. ஓகே, ஆனா இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஸ்கிப் ஆயிருக்கு. என்ன ரீசன்னா, இங்க பாருங்க, நம்ம வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்னு ஒன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஐட்ரேஷன்ங்கிறதும் ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ஒரு டேட்டா we can get the, ஆனா பிரிண்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி தான் பிரிண்ட் பண்ண முடியும். இங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, டைப் ஆஃப் ரீடர். ஓகே, ரீடர் வந்துட்டு இட் இஸ் ஆக்சுவலி an iterator டைப். ஐட்ரேட்டர்ல நீங்க ரீட் பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட் 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 கொடுத்தீங்கன்னா ரீட் ஆகும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஸ்கிப் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, இங்க பாருங்க, ஃபீல்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ரீடர். ஸோ இட் வில் ரீட் த ஃபர்ஸ்ட் ஹெடர் லைன். இதை நீங்க ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி இது பிரிண்ட் பண்ணும்போது, இப்போ இங்க ரோஸ் கொடுக்கும்போது இந்த உங்களுக்கு வந்துட்டு கர்சர் வந்துட்டு செகண்ட் லைனுக்கு, செகண்ட் டேட்டாக்கு போயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் பிரிண்ட் த டேட்டா அண்ட் இட் வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ரோ, நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, இப்போ ரீடருக்கு வந்துட்டு செகண்ட் டேட்டால இருந்து தான் உங்களுக்கு ரீட் ஆகும். இங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு பிரிண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் FIELDS. ஓகே, கண்ட்ரோல் எஸ் FI, இங்க FIELDS, fields equal to fields, control S FI. See, the first row நமக்கு தெரியும் அது வந்துட்டு ஹெடர் ஃபைல், அதை இக்னோர் பண்ணணுங்கிறனால, இக்னோர்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது. என்ன பண்றோம்னா, ஐட்ரேட்டர் நெக்ஸ்ட்ங்கிற ஒரு இதை வச்சு நம்ம மூவ் பண்ணிக்கிறோம். ரீடர் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனை எடுத்துட்டு ரீட் பண்ணிட்டு the cursor will go to the next object, next row element. ஓகே, ஸோ இந்த ரீடர் வந்துட்டு இப்போ நீங்க ரோஸ் இன் ரீடர் கொடுக்கும்போது செகண்ட் லைன்ல இருந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகுது. பட் லைன் கவுண்ட் கொடுக்கும்போது இட் வில் ஹேவ் திஸ் ஃபீல்ட் ஆல்சோ, எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் உங்களுக்கு லைன் வந்துட்டு 4 கொடுக்குது. எனி டவுட்?
நீங்க சிஎஸ்வி ரீடர் என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு லைனையும் இப்ப 10 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குன்னா 10 ரெக்கார்டையும் 10 கண்டென்ட்டா 10 லிஸ்டா எடுத்துக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்துட்டு ஹெட்டர் ஃபீல்டுங்கிறது நமக்கு தெரியும், அதை நம்ம இக்னோர் பண்ண முடியாது. அதனால என்ன பண்றோம்னா நெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த லைனை மட்டும் ரீட் பண்ணி we are going to the next line. ஸோ நம்ம ரீடர் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி ரீட் பண்ணும்போது செகண்ட் லைன்ல இருந்து ரீட் பண்ணும். நீங்க 5 நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இட் will skip 5 lines. கிளியர்? ஸோ நல்லா பார்த்துக்குங்க, ஒவ்வொன்றும் வந்துட்டு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, நவ் if you have some other delimiters, okay, we can store read the file. இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கமா இது கொடுத்தலையா, இந்த சிம்பிள் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா, அப்படி ரீட் பண்ணணும்னு சொன்னா you can just give CSV readerல you have to give delimiter is equal to that symbol கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டீலிமிட்டர் வச்சு அந்த கரெக்டா அந்த ஃபைல்ஸை வந்துட்டு ரீட் பண்ணிக்கும். ரீட் பண்ணி இன்னொன்னு என்ன ஸ்பிளிட் பண்ணும். பாருங்க, இப்ப கல்பனா 23 34 it is splitted based on the comma and it is stored in the list. Abhi 45 78 இதெல்லாம் ஸ்பிளிட் ஆகி it is stored as a list of elements as single row. இது ஒரு ரோ, இது ஒரு ரோ, இது ஒரு ரோ. பட் retrieve ஆகி ஸ்டோர் ஆகும்போது it is splitted and stored in the form of list. இப்போ இது கமா வச்சு ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்கு. நீங்க டீலிமிட்டருக்கு இந்த என்ன சிம்பிள் கொடுக்குறீங்களோ, இப்போ ஸ்லாஷ் டி கொடுக்கலாம், கோலன் கொடுக்கலாம், கேரட் கொடுக்கலாம், எது கொடுத்தாலும் அந்த டீலிமிட்டர் வச்சு அது ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கும். ஓகே, அண்ட் கம்மிங் டு டயலெக்ட், டயலெக்ட்ங்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, இப்போ நான் வந்துட்டு நம்ம இங்க ரீட் பண்ணும்போது நான் சொன்னோம் இல்லையா, இங்க வந்துட்டு யூ கேன் ஹாவ் மல்டிபிள் பேராமீட்டர்ஸ். இங்க ஃபார்மேட் பேராமீட்டர்ஸ் சொன்னாலே நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு, ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ், கோட்டிங், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா. இப்போ ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் நம்ம வந்துட்டு இப்போ நீங்க 10 ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா 10 ஓப்பன் கொடுத்து 10 சிஎஸ்வி ரீடர் கொடுத்து ஒவ்வொரு ஹேண்டிலா தான் நீங்க கொடுக்க முடியும். ஓகே, நீங்க இப்போ இன்னொரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணீங்க சாம்பிள் 1 கொடுத்தீங்கன்னா f1 இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ f1 ஈக்குவல் டு புது ஃபைல் கொடுக்கணும், ஓப்பன் சாம்பிள் 1 டாட் சிஎஸ்வி, ஓகே, கமா ரீட் மோட். இதுக்கு தனியா ஒரு ஹேண்டில் கொடுக்கணும். ஓகே, r1 equal to csv dot reader of f1. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் ஒவ்வொரு ஹேண்டில் கொடுக்கணும். அப்போ ஒவ்வொரு ஹேண்டில் கொடுக்கும் போதும் இப்போ நீங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் இப்போ சேம் செட் ஆஃப் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும், பேராமீட்டர்ஸ் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் இன் ஆல், எல்லா இடத்துலையும் கொடுக்கணும். இங்க வந்துட்டு பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்து இங்க வந்துட்டு டீலிமிட்டர், அந்த மாதிரி நிறைய கோட்ஸ், இந்த ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ், இந்த மாதிரி நிறைய கொடுக்கணும். கரெக்டா? ஸோ இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா we can have one class called dialect. டயலெக்ட்ல மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த நேமை வந்துட்டு நீங்க எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க, இப்போ ரீடர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்வி ரீடர், சிஎஸ்வி ஃபைல், கமா dialect equal to my dialect. இந்த my dialect இல்லைன்னா you're having one dialect method. This is a class. Okay, dialect is a class. இங்க வந்துட்டு இப்ப பாருங்க, you have to use a function called csv.register dialect. register underscore dialect கொடுத்துட்டு open bracket, this is your dialect name. ஓகே, dialect name. அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் செட் பண்ணணும், இப்போ டீலிமிட்டர் வந்துட்டு இந்த பைப் சிம்பிள், ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ, கோட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்வி டாட் கோட் ஆல், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மை டயலெக்ட்ங்கிற இதை வந்துட்டு நீங்க எந்த ஃபைல்ஸ்ல வேணாலும் எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் ஆர் செட் இன் ஒன் பிளேஸ் அண்ட் இட் கேன் பி யூஸ்ட் டியூரிங் மல்டிபிள் ஃபைல் ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ். இப்போ இந்த மை டயலெக்ட் கொடுக்கும்போது இப்போ இந்த ஃபைலை இப்போ சிஎஸ் இங்க வந்துட்டு டயலெக்ட் இங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க இந்த இப்ப csv டாட் ரீடர் கொடுத்துட்டு இங்க கமா dialect is equal to this name. ஓகே, my dialect. இந்த நேம் இப்படி கொடுத்துட்டீங்கன்னா இதுல என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ இங்க வந்து நீங்க திருப்பி திருப்பி கொடுத்துட்டு இருக்க வேண்டாம். யூ கேன் பி ரீயூசிங் மல்டிபிள் டைம்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் dialect. எனி டவுட்? the properties அந்த ஃபைல் ஓபன் பண்ணும்போது எஸ் ஒவ்வொன்றா ரீட் பண்ணலாம். ஓகே,
You understood what is how to read the file, how it is CSV reader is working. Yes, entire CSV file can have only one delimiter. It can be any one. எல்லாமே கமாவா இருக்கலாம், இல்ல எல்லாமே பைப்லைனா இருக்கலாம். டயலெக்ட்ங்கிறது மேம், அதாவது இங்க ஃபைல் சிஎஸ்வி ஃபைல் ஓபன் பண்ணும்போது நம்ம சிஎஸ் இப்ப முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, சிஎஸ் இப்போ வந்துட்டு வெறும் சிஎஸ்வி டாட் ரீடர் எஃப் மட்டும் கொடுத்துட்டோம். ஸோ திஸ் ஃபைல் வில் பி ஓப்பன். இது வந்துட்டு இட் வில் டேக் த டீலிமிட்டர் அஸ் கமா. ஓகே, இப்போ எனக்கு டீலிமிட்டர் வந்துட்டு வேற இருக்கு, ஸ்லாஷ் டியா இருக்கு, இல்ல பைப்லைனா இருக்குன்னா யூ ஹேவ் டு செட் டீலிமிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் பர்டிகுலர் சிம்பிள். இது தவிர there are several other options. இன்னும் நம்ம ரைட் பண்ணும்போது பார்ப்போம். இப்போ நியூ லைன் கேரக்டர் என்னவா இருக்கணும், நெக்ஸ்ட் லைன்ல என்னவா இருக்கணும், இல்ல கோட்ஸ் எல்லாமே. இப்போ நீங்க இப்போ இங்க ஃபைல் டெக்ஸ்ட்ல வந்துட்டு நீங்க இப்ப கல்பனான்னு கொடுத்திருந்தாலும் எக்ஸல் ஃபைல்ல வந்துட்டு வித்தவுட் கோட்ஸ் தான் வருது. கரெக்டா, வித் கோட்ஸ் கொடுத்தாலும் அது வந்துட்டு இல்லாம தான். இப்போ நம்ம அது கோட்ஸ் உங்களை இந்த டேட்டாவே வித் கோட்ஸ் வரணும். இந்த மாதிரி இப்போ டீலிமிட்டருக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு, இப்போ நான் M1 இங்க டீலிமிட்டருக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்பேஸை வந்துட்டு நீங்க ஸ்கிப் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் தான் அந்த இதுதான் வந்துட்டு அந்த ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ். இந்த மாதிரி நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் இப்போ நீங்க 10 ஃபைல் ஓபன் பண்ணா அந்த 10 ஃபைல்லையும் நீங்க கொடுக்கணும். சப்போஸ் இஃப் ஐ எம் ஹேவிங் the same parameters for that is to be applied for more than one files, I can write இது ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி டீலிமிட்டர்ங்கிறது டயலெக்ட்ங்கிறது. இப்போ நீங்க டயலெக்ட்ல வந்துட்டு நீங்க என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் வேணுமோ நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்க, இங்க டீலிமிட்டர் வந்துட்டு இந்த பைப்லைன் ஸ்கிப் இனிஷியல் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு ட்ரூ, கோட்டிங் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு, அதுக்கு வந்து சிஎஸ்வி டாட் கோட் ஆல், இதெல்லாம் டிஃபால்ட் ஃபிக்ஸட் வேல்யூஸ் இருக்கும், அதை தான் நீங்க அப்டேட் பண்ணும். இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஐ எம் கிவிங் ஒன் நேம் மை டயலெக்ட். ஓகே, ஸோ இதோட சின்டாக்ஸ் வந்துட்டு சிஎஸ்வி டாட் ரெஜிஸ்டர் டயலெக்ட்னு கொடுத்துடணும். இப்போ நீங்க ஃபைல் ஓபன் பண்றீங்களா, சிஎஸ்வி டாட் ரீடர் வச்சு ஓபன் பண்றீங்க இல்லையா, அப்போ சிஎஸ்வி ஃபைல் கமா டயலெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மை இந்த நேம் டயலெக்ட் நேம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இங்கேயே சப்ஸ்டியூட் ஆயிரும். ஓகே, ரைட் ஒன்ஸ் யூஸ் மெனி டைம்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ டெம்ப்ளேட். கிளியர்? ஸோ இப்போ நீங்க இப்போ ஃபார் ரோ அண்ட் ரீடர்னு நீங்க கொடுக்கும்போது அது ஃபர்ஸ்ட் எஸ் மேம், அதாவது இப்போ நம்ம நார்மல் ஃபைல்ஸ்னா இந்த சிஎஸ்வி ரீடர் ரைட்டரே வேண்டாம், வெறும் ரீட் ரைட் மட்டும் இருந்தா போதும். we have to define this dialect just before using this one, that's all. டாப், அதாவது நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு முன்னாடி அதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும். அது ஃபர்ஸ்ட் லைன் தான் இருக்கணும், செகண்ட் லைன் தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இட் கேன் பி எனிவேர், ஒன்லி ஜஸ்ட் பிஃபோர் யூசிங் திஸ். நெக்ஸ்ட்ங்கிறது ஐட்ரேட்டர். அது வந்துட்டு நீங்க ரெக்கார்ட்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்து ரீடர் வந்துட்டு இப்போ ஒவ்வொரு ரோவா ரீட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த நெக்ஸ்ட்ங்கிறது ஒரு ஐட்ரேட்டர் அவைலபிள் இன் பைத்தான். இப்போ நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு அடுத்தடுத்த ஃபைல உங்களுக்கு ரீட் பண்ணிட்டே வரும். ஓகே, அது கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப், நம்மளோட சிலபஸ்ல இல்ல, அதனால அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. நம்ம ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி அதை ரீட் பண்ணா போதும். ஒரே ஒரு லைனை ஸ்கிப் நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 10 ரோஸ் இருக்குன்னா நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ரீடர்னு கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா கர்சர் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு போயிடும். அப்போ உங்களுக்கு செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து நீங்க ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஐட்ரேட்டர்ங்கிறது மல்டிபிள் லைன்ஸ், ஐட்ரேட்டர்ங்கிறது ஒரு கிளாஸ். எஸ், ஐ வில் சென்ட் தி பிபிடி. ஓகே, நவ coming to next, we'll see some examples of various operations here. So how to read a specific column in a file. ஓகே, காலம்ங்கும் போது சி அகைன் இதுல மேஜிக், ஃபைல் மேஜிக் எதுவுமே கிடையாது. இனி வந்துட்டு அது வந்துட்டு லிஸ்ட். இப்போ நீங்க ஒவ்வொரு டேட்டாவா ரீட் பண்ணும்போது நம்ம ஏற்கனவே இங்க பார்த்துட்டோம், இது வந்துட்டு இங்க லிஸ்ட்ல இருக்கும். கரெக்டா? இப்போ இது வந்துட்டு 0th இண்டெக்ஸ், இது ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ், இது செகண்ட் இண்டெக்ஸ். கரெக்டா? அந்த டாஸ்க்கை தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி இன்டைரக்டா நம்ம வந்துட்டு வில் பி பிரிண்டிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் காலம்ஸ். ஓகே, see we'll open the file, read the file. ஓகே, for I in read file, each file நம்ம ஒவ்வொரு read file கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு லிஸ்டா எடுக்கும். அதுல I am printing column 0 with column 1. ஓகே, கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளோ இன்டைரக்டா வேணாலும் இருக்கலாம். விஷயம் வந்துட்டு ஒன்னே ஒண்ணுதான், ரீடர் ஃபைல் ரீட் பண்ணும், அது வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்படி லிஸ்டா தான் ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சிருக்கும்.
அதுல இருந்து நீங்க டேட்டாஸ் எப்படி வேணாலும் நார்மல் லிஸ்ட் ஆபரேஷன்ஸ் வச்சு நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒன் பை ஒன் ரீட் பண்றதுக்கு நம்ம ஃபார் லூப் யூஸ் பண்றோம். ரீட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்துட்டு அதில் திஸ் இஸ் இந்த 0th இண்டெக்ஸ், திஸ் இஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ், திஸ் இஸ் இந்த செகண்ட் இண்டெக்ஸ். ஓகே, இப்போ நான் இந்த ஃபைல்ல எனக்கு ஹெட்டர் இருக்கு, ஹெட்டர் இருந்தா நெக்ஸ்ட் வச்சு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு செகண்ட் லைன்ல இருந்து ரீட் பண்ணுங்க. எனக்கு ஹெட்டரே இல்ல அப்படின்னு சொன்னா யூ கேன் ரீட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல். ஓகே, ஐ வில் ரன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஷோ. See, open. Okay, so I am reading the file. Okay, I am opening the file using the CSV reader, opening the file, and then for column, that is it can have any name, for I in read file or column in read file, column of 0, column of 3. I am having only 0, 1, 2 columns, so I can have yes F5. Sorry for see Kalpana, it is printing 34, 78, 99. ஓகே, லாஜிக் ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம இப்போ வெறும் காலம் 0 கொடுத்தோம்னா it is printing this. If I am giving column of 1, second one, column of 2, it is printing this third. Clear? நம்ம மேனிபுலேஷன்ஸ் வந்துட்டு அதை ரீட் பண்ணி அதை எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்றோங்கிறதுல தான் இருக்கு. எனி டவுட்? Yes, now coming to the next example. Okay, see one more thing, நம்ம இங்க ரீட் பண்ணும்போது நம்ம லிஸ்டா ஏதாவது வில் ஐட்ரேட்டர்ங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ஒரு கிளாஸ், இட் ஹேஸ் அ செட் குரூப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போது பார்த்திருப்போம் இட் வில் பி பிரிண்டிங், ஒவ்வொன்றும் ஒரு லிஸ்டா இருக்கு. நம்ம ஐட்ரேட்டர் ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம பிரிண்ட் ரீட் நம்ம வந்துட்டு பிரிண்ட், இப்போ நம்ம ரீடரை வந்துட்டு பிரிண்ட் ரீடர்னு கொடுக்க முடியாது. இப்போ இங்க ரீடர் இருக்கு இல்லையா, இப்போ ரீட் ஃபைல், பிரிண்ட் ரீட் ஃபைல்னு கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் நாட் கிவ் யூ, see here, print read file. See, it will be only in the form of object. இதுல நீங்க print பண்ணனும் அப்படினு சொன்னா you have to convert, ஒன்னு for loop யூஸ் பண்ணி print பண்ணுவோம். For I in read file print I. Okay, இது இங்க நம்ம ஃபைல் க்ளோஸ் கொடுத்துட்டதுனால உங்களுக்கு ரீட் பண்ண முடியல. இங்க வந்துட்டு இப்போ இந்த மாதிரி தான் ரீட் ஆகும். இப்போ இதை வந்துட்டு நீங்க லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இங்க டேட்டா நெக்ஸ்ட் என்னன்னா நீங்க லிஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஆட் ரீட் த டேட்டாஸ் டைரக்ட்லி. ஓகே, so see here I'll show one example. Here I'm reading the file. Okay, and then I'm creating two lists called field and rows and opening the file in the read mode. Okay, csv.reader read file, and then what I'm doing is first extracting the field names through first row, next of csv reader it will read in the files. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டேட்டாவா நம்ம ரீட் பண்ணிட்டு ஓகே, இதை வந்துட்டு நம்ம ரோஸ்ங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஒவ்வொன்றா நம்ம அப்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரோஸ் டாட் அப்பெண்ட். ஓகே, அப்பெண்ட் பண்ணிட்டா அண்ட் தென் யூ கேன் அதுக்கப்புறம்
அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு காலம்ஸா நீங்க எடுத்து பிரிண்ட் பண்றதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் பி இந்த சேம். இங்க நம்ம பார்த்த அதே எக்ஸாம்பிள் தான். இன்னி கொஞ்சம் வந்துட்டு நம்ம அந்த ரீடர்ல இருந்து எடுத்து லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் பண்றோம். ஓகே, வி ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் த ஃபீல்ட்ஸ். இது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரோ இக்னோர் பண்ணிரும். செகண்ட் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ரோவா எடுத்து ரோஸ் டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் ரோ, இந்த இந்த ஒவ்வொரு டேட்டாவை எடுத்து இந்த ரோஸ்ங்கிற லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஒவ்வொன்றா ஆட் ஆயிட்டே வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து பிரிண்ட் பண்றோம். பிரிண்ட் பண்றது என்ன பண்றோம்னா, நம்ம ஒவ்வொரு காலமா வந்துட்டு நீங்க ஒரு எலிமெண்ட்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு காலமா வந்துட்டு நீங்க பிரிண்ட் பண்றீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு I'll run this program. If you want, I'll run this program or I'll skip this program. Yes, yes, today I'll explain all the programs today. No worries. Okay, now coming to the next example, if I want to sort the file in the specified columns. ஓகே, there is a file. இப்போ நான் இந்த ஃபைல் இருக்கு, இதை வந்துட்டு நான் சார்ட் பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு காலம் பேஸ் பண்ணி நான் வந்துட்டு சார்ட் பண்ணணும். இதுக்கு ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, யூ ஹாவ் டு இம்போர்ட் ஒன் ஃபைல் மாடியூல் கால்ட் ஆப்பரேட்டர். ஓகே, ஆப்ரேட்டர் பண்ணிட்டு யூ ஆல்ரெடி நோ, சி ஐ எம் ரீடிங் த டேட்டா, ஸோ ஐ எம் ஹேவிங் எ லிஸ்ட். ஒவ்வொரு லைனும் ஒரு லிஸ்ட், கரெக்டா? அந்த டேட்டாவை சார்ட்டட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி, டேட்டா யூஸ் பண்ணி, we already know what is key function, right? It will have some functions. Okay, it will sort the given list based on the some functions defined. So if key is equal to operator டாட் ஐட்டம் கெட்டர். ஐட்டம் கெட்டர்னா இது இது வந்துட்டு இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் 0 1 2. இப்போ ஐட்டம் கெட்டர்னா இது ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல இருக்க டேட்டாவை எடுக்கும். you list the data based on the first column. நம்ம எக்ஸல்ல பார்ப்போம்ல, சார்ட் பை காலம், கஸ்டம் சார்ட் போயிட்டு சார்ட் பை காலம் 1 காலம் 2 காலம் 3 அப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதே ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் இங்க பண்றோம். இப்போ இங்க பாருங்க, இங்க சார்ட் கொடுத்தோம்னா, கஸ்டம் சார்ட் கொடுத்தோம்னா கேன்சல்.
Hello. Teachers, extremely sorry today. இங்க நெட் ஏதோ ஆஃப் மொத்தமா நெட் ஏதோ போயிருச்சு. Okay, let us start the session. So coming to sorting the file, so we were going to sort the data using sorted method, and also the key is going to be the operator. You have to import this operator file, operator dot item getter. Okay, item getter, inside that this is the index value 0 first to second so this will sort the entire file based on that particular column. So again I can run this program and show. So many files opened. Okay, coming here, this is the file. Okay, and then saving it, I'm opening the file here. Okay, and then I'm giving operations, operations, sorry, operator. Okay, import operator. Okay, and then I am reading the file normally, and then I want to omit the header because I'm adding the header. I can just give next. I don't want to store it somewhere. I can just give next dot header. Okay, after read file, next of read file. Okay, so this will read first line and go to the second record. Okay, next what I'm doing is I'm using sorted. Okay, and then I don't want this data. I'm just using yes, or any list is equal. List is equal to sorted. Okay, sorted off. What I have to sort? This read file, right? Read file. Okay, and then key will be equal to, you have to sort based on this. Key is equal to operator dot item getter. Okay, close. And then you can give print li, or I can again use for loop and then print the data. For I in li, print I. Okay, control yes. See, it is sorted based on the first index. Okay, suppose the same thing I can give reverse equal to true if I want to in the reverse order. See, 89, 45, 23. Suppose if I want to sort based on the first column, I can give, see, Rahul, Kalpana, Abhi. If I am giving reverse equal to true, cancelling this, it will be sorted based on this order. Okay, any doubt in sorting the data? Yes. Okay, so now we'll go to the next topic. Now, so far we have seen, we have read the file using CSV reader. Okay, there is a next option using dict reader. Okay, so here it will be reading in the forms of file. இதுல என்ன பண்ணும்னா, இப்போ நம்ம டேட்டா இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹெடர் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனை டிக்ஷனரி இந்த டிக்ட் ரீடர் வந்து ஹெடரை எடுத்துக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அது எப்படி அசைன் பண்ணணும்னா, நேம் கல்பனா M123, M234, அகைன் நேம் அபி M245, 3 ரெக்கார்ட்ஸா கிரியேட் பண்ணும். பட் இட் வில் பி கிரியேட்டிங் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டிக்ஷனரி ஃபார்மேட். கீ வேல்யூ பேர், அந்த கீ என்னவா இருக்கும்னா, உங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல என்ன ஹெடர் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுதான் வந்துட்டு உங்களோட கீயா இருக்கும். Half an hour. Okay, so I'll show how to run this program. Coming here, அதே தான் இன்புட் ஃபைல் csv டாட் dict reader னு கொடுக்கணும். Okay, dict reader, you can see, you can give the open file in the separate name, separate line and give the file object here, or you can directly give the open here also. Okay, now I'll again it will be stored here. You can print one by one. Okay, so I'll run the program itself here.
So import CSV. Okay, and then I am opening F is equal to open sample dot cs quotes sample dot csv in read mode. Okay, and then instead of reader I am giving to csv dot dict reader. Actually this is a class. Okay, reader, so it reader. Okay, f. Okay, dict csv dot dict reader of f. Next I can give for I in r1. Okay, print I. Will see first what is happening and then we'll do the further updations. See, name Kalpana M123 M234, name Abhi M145 M278. It will be converted in this way. இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் ஒரு ஒவ்வொரு ரோ வந்துட்டு ஒரு லிஸ்டா செப்பரேட்டட் எலிமெண்ட்ஸா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு லிஸ்டா பிரிண்ட் ஆகும். டிக்ட் ரீடர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு ரோமே ஒரு டிக்ஷனரியா கன்வெர்ட் ஆகி உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். கிளியர்? It will be read in the form of dictionary. அந்த டிக்ஷனரியில கீ, டிக்ஷனரினாலே கீ வேல்யூ பேர், அந்த கீ வந்துட்டு இட் வில் பி டேக்கன் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் லைன். ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்னவா இருந்தாலும், இப்போ நீங்க சப்போஸ் இந்த லைனை டெலீட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ரோல் எஸ். ஓகே, இப்போ இந்த ஃபைலை நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் லைன் கல்பனா இது வந்துட்டு இப்படி எடுத்துரும். Okay, so dictionary இது வந்து default CSV reader will take the data like this. First line will be the header, second remaining lines will be the values. Okay, it will read the file like this. Again you can have dialects also, that is if you want to have more than one parameters you can register the dialect and you can use the dialect in that name. No other change. Next, that's all. இது டிக்ஷனரியில ரீட் பண்ணும்போது அவ்வளவுதான். யூ கேன் யூஸ் எதர் சிஎஸ்வி ரீடர் ஆர் சிஎஸ்வி டிக்ட் ரீடர். சிமிலர்லி நவ் வி வாண்ட் டு ரைட் த ஃபைல்ஸ். ஓகே, ஸோ அகெயின் வி ஹாவ் டூ கமாண்ட்ஸ், எதர் வி கேன் யூஸ் ரைட்டர் ஆர் டிக்ட் ரைட்டர். இப்போ நம்ம இங்க இது வரைக்கும் நம்ம அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபைலை வந்துட்டு இது வரைக்கும் ரீட் மோட்ல ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, இனிமே வந்துட்டு ரைட் மோட்ல ஓப்பன் பண்ணணும். ரைட் மோட்ல ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைல் ஆப்ஜெக்டை வந்துட்டு நம்ம ரைட்டருக்கு கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் we can write the data into the files. Okay, so writing the file, இப்போ open the CSV file in the write mode. The steps: assign the file to the CSV writer and then you can write the lines in two ways. Okay, one is if you want to write one row at a time you have to use write row. If you want to write more than one rows at a time, you have to use write rows. And one more thing, this field should be a list. Okay, நாம இங்க ரீட் பண்ணும்போது எப்படி லிஸ்டா வாங்குறோமோ இதே மாதிரி தான் நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி ரைட் பண்ணணும். இப்போ ஒரு ரோ மட்டும் ரைட் பண்ணணும்னா யூஸ் ரைட் ரோ. இஃப் ஐ வாண்ட் டு கோ ஃபார் மல்டிபிள் ரோஸ், இது வந்துட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்டா எழுதி நீங்க வந்துட்டு யூ கேன் ரைட் இட் இன் த யூசிங் ரைட் ரோஸ். ஓகே, ரீட் சிங்கிள் ரெக்கார்ட் பேஸ்ட் ஆன் கண்டிஷன். மேம் அது எல்லாமே இஃப் லூப், அதாவது அது வந்துட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் இதான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடும். ஓகே, அதுல இருந்து நம்ம எப்படி நம்ம நார்மல் பைத்தான்ல இருக்கிற எல்லா கண்டிஷன்ஸையும் அப்ளை பண்ணி நீங்க எப்படி வேணாலும் ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைல்ல இருந்து ஒன்லி ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ரீட் பண்ணி அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரைட் ரைட்டரா இங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அதை நீங்க லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணிட்டு நீங்க நார்மலா லிஸ்ட் ஆப்ரேஷன்ல எப்படி நீங்க ரீட் பண்ணி சர்ச் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணுவீங்களோ அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் பண்ணணும். ஓகே, coming to the writer, see here I am opening one file, import output.csv and then I am writing name, roll number. Okay, I'll write this, I'll execute this program and show. I'm f is equal to open some file output.csv. I'm opening this in write mode. Okay, and then I am passing this, I am giving R1. R1 is equal to CSV dot writer of F. இப்போ now you can write the file. Okay, இப்போ என்ன பண்ணணும்னா first I am giving the header. இது again header எதுவுமே தெரியாது, நம்ம தான் நேம் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் கொடுக்குறோம்.
Okay, so நம்ம சும்மா head is equal to, I have to give only as a list of elements. Okay, name, comma, roll number, or I can give one more thing, marks. Okay, then you have to give r1 in the இது இருக்கு இல்லையா, r1 dot right row of head. See, head is a list. Okay, and then now I'll give f dot close first. Let us see what is happening, and then okay, sorry, it's a string, right? See, it is created. See here, you can see some output dot file. Where it is stored. See, name, roll, marks. Okay, it is created automatically. ஒரு row, இப்போ ஒரு line எழுதுறதுக்கு you are using right row. If I want more than one rows, இப்போ நான் header include பண்ணிட்டேன், அதை first row include பண்ணிட்டேன். Now I want to have more lines, so I can give r1 is equal line 1. Line 1 is equal to, my name is, I'll give college names, ebox. Okay, and its age is 10, and rating is 99. And line 2 equal to KCE, age is 12, 98. Okay, I want to add these two records, so I can have list is equal to a line 1 comma line 2. Okay, இது ஒரு row, இது ஒரு row, இது ஒரு list, இது ஒரு list. Now I want to write these two records into the file. So in your list create பண்றோம் li, அதுல வந்து list of list. Okay, now I can write r1 dot the right rows, rows, right rows of li. Okay, control s, fi. Access denied. Oh, it is already opened. Okay, now fi, I'll create. So r1. Okay, now if I see output 1.csv, see, it is written UIT 1099, KCE 1298. Yes, clear? So this is how we are writing into the file. Any doubts? So this is the file. Any doubt in writing a row, writing the data into the file? Yes. இதுல ஒரு டவுட்டே உங்களுக்கு வரலையா? அப்டேஷன் இதுதான், நீங்க ஃபைலை வந்துட்டு ரீரைட் தான் பண்ண முடியும். இப்ப நடுவுல ஏதாவது, ஐ வில் see the example. ஓகே, ஸோ இங்க இன்னொரு இதை நீங்க பாத்தீங்க, என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லைனுக்கும் நடுவுல ஒரு ஸ்பேஸ், இன்னொரு லைன் ஆட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்ப நம்ம ஒரு டேட்டா தான் கொடுத்துருக்கோம், பட் ஒவ்வொரு இதுக்கும் நடுவுல ஒரு லைன் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஏன் இந்த ரீசன், நீங்க இந்த எக்ஸாம் இதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட்லேயே கேட்பீங்கன்னு நினைச்சேன், பட் யூ நோ ஒன் ஆஸ்ட். ஓகே, என்ன ரீசன்னா இங்க டிஃபால்ட்டா ரைட் பண்ணும்போது லைன் டெர்மினேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. லைன் டெர்மினேஷன் ஆப்ஷன், அதையும் நம்ம அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம். அந்த லைன் டெர்மினேஷன்ல வந்துட்டு இப்போ பாருங்க, கமா லைன் டெர்மினேஷன் equal to default line termination என்னன்னா /r/n. default வந்துட்டு /r termination
அதாவது ஆறுங்கிறது கேரேஜ் ரிட்டன், அதுவும் ஈக்குவல் டு என்டர் தான். இட் வில் கம் டு த நெக்ஸ்ட் லைன் ஸ்லாஷ் இன். அதனால தான் ஒரு லைனுக்கு மட்டும் அடுத்த ரோ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் லைன்ல போகாம ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கும். அதனால தான் ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன். இது எழுதிட்டு ஒரு ஸ்லாஷ் ஆர் ஒரு ஸ்லாஷ் என், அப்ப இங்க லைன் கர்சர் இருக்கும். மறுபடியும் ஒரு ஸ்லாஷ் ஆர் ஒரு ஸ்லாஷ் என் இங்க வரும்போது தான், அதனால தான் உங்களுக்கு எரர் வருது. இப்ப நீங்க வெறும் ஸ்லாஷ் எனோ ஸ்லாஷ் ஆரோ கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட் டினைட். ரைட் மோட்லயே ஏன் டினைட் வருது? அவுட்புட் டு line termination, I think capital. One second. லைன் டெர்மினேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஓகே, லைன் டெர்மினேட்டர், சாரி, line terminator. Okay, if I give this, I can open output 2.csv. See, the lines are terminated. Okay, so we have இதுதான் இப்ப டிஃபால்ட்டா லைன் டெர்மினேட்டர் வந்து ஸ்லாஷ் ஆர் ஸ்லாஷ் என். if you can have either slash r or slash n, நீங்க எவ்வளோ அந்த லைன் டெர்மினேட்டர் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லைன்ஸ் வந்துட்டு உள்ள வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆட் ஆகும். ஓகே, கிளியர்? எனி டவுட்ஸ் in writing the file? So this is another example. I am having multiple rows, a list of list. Okay, and then you will be first line, I'll use only one record means I'll use right row. More than one record means right rows. And one thing to be noted is it should be in the each row should be represented in the form of comma separated list values. If I want to have multiple rows, multiple lists inside the list, இத மொத்தமா வந்து நீங்க இங்க எழுதிக்கலாம். Okay, and you can write the files with other delimiters also. You have to give f writer f comma delimiter is equal to this. Now it will write the file with this as delimiter. Okay, nothing to this is self explanatory. You can write the file with this delimiter comma. And next, if you want to modify the existing file, okay, அப்போ என்ன பண்ணனும் அப்படினு சொன்னா, first read the file. Okay, read the open, it is CSV file. இங்க CSV writer ஓபன் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? இப்போ இந்த writer dot write rows இங்க ப்ரோக்ராம் பார்த்தாலே தெரியும். நான் r1 is equal to csv dot write, அத import csv கொடுத்திருக்கோம்ல. இந்த csv files எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னாலே we have to give import csv. csv dot write தான் இந்த handle. So r1 dot write rows, r1 dot write. Okay, fine. So now coming to the updation of modifying the existing file, see you cannot just like that go and இப்போ first நீங்க read பண்றீங்க அப்படின்னா அது read modeல மட்டும்தான் ஓபன் ஆயிருக்கும். நீங்க ஏதாவது அப்ப என்ன பண்ணா அந்த டேட்டாவை எடுத்து நீங்க இங்க மாடிஃபை பண்ணிட்டு திருப்பியும் அந்த ஃபுல் டேட்டாவை வந்துட்டு அந்த ஒரு லைனை மட்டும் மாற்ற முடியாது, அந்த ஃபுல் ஃபைலையும் நீங்க ரீரைட் பண்ணணும். அப்படிதான் வந்துட்டு நீங்க மாடிஃபை பண்ணணும். ஓகே, என்ன பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரீட் த ஃபைல். ஓகே, ரீடர் வச்சு ரீட் பண்ணிட்டு அதை வந்துட்டு லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்றீங்க. ஓகே, ஸோ வில் பி ஹேவிங் a list of rows, you will get it. அதுல லைன் ஆட்டோமேட்டிக்கா லிஸ்ட்னா யூ கேன் அப்டேட், ரைட்? இப்ப பாருங்க, எந்த ரோவை நான் அப்டேட் பண்ணுமோ அதையும் ஒரு லிஸ்டா கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். நவ் லைன்ஸ் இந்த ரோ லைன்ஸ் ஆஃப் 3 இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ, இந்த லைன் அப்டேட் ஆயிருச்சு. ஏற்கனவே இருக்கிற டேட்டால இந்த நியூ ரோ வந்துட்டு அப்டேட் ஆயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் அதே ஃபைலை நீங்க ரைட் மோட்ல ஓபன் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ரைட் this entire rows. Okay, this is how you can do modification in the given file. You can just like that file open பண்ணி நடுவுல போய் insert பண்ணி delete update பண்ண முடியாது. நீங்க files ஃபுல்லா வாங்கி ரீட் பண்ணி அது எல்லா டேட்டாவும் எடுத்து outside the file நீங்க என்ன கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணணுமோ பண்ணிட்டு திருப்பி you have to rewrite it. இப்போ நான் ஒரு ரோவையே ஃபுல்லா மாத்தணும், நான் அந்த ரீடர் வச்சு ரீட் பண்ணி
அதை லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இல் கெட் அ லிஸ்ட் ஆஃப் ரோஸ். அந்த ரோஸ்ல லைன் 3 வந்துட்டு ரோ இந்த புது டேட்டாவோட மாத்துறேன். மாத்திட்டு ஐ எம் ரைட்டிங் த ஃபைல்ஸ். இந்த மொத்த லைன்ஸையும் ஐ எம் ரைட்டிங் இன் டு த ஃபைல். Okay, this is how you can modify the file. Adding the new row. இப்போ வந்துட்டு ஏற்கனவே ஒரு ஃபைல் இருக்கு, I want to add a new row அப்படின்னு சொன்னா you have to open the file in the append mode. append modeல ஓபன் பண்ணிட்டு நார்மல் ரைட்டர் தான். append mode ஓபன் பண்ணாலும் ரைட்டர்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்காது. சேம் மெத்தட். writer.csv.writer write row. One row is added. If you want to add more than one rows, use write rows. Okay. And then if you want to have codes, all the files, இப்போ serial number, person, இது எல்லாமே கோட்ஸ்ல வேணும் அப்படின்னு சொன்னா இதெல்லாம் added information. இது நம்ம ப்ரோக்ராம்ல எங்க யூஸ் பண்ண போறது இல்ல. You have to give quoting is equal to csv.quote all. So all the data will be stored with the quotes. வித் ஓப்பன் கொடுத்தா ஃபைல் க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை, அதுவே டேக் கேர் பண்ணிக்கும். நம்ம வித் ஓப்பன் கொடுக்காம நேரா ஓப்பன் பண்ணியிருந்தா, இதே எக்ஸாம்பிள் நம்ம வித் ஓப்பன் கொடுக்காம இருந்திருந்தா இந்த இடத்துல நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணிருக்கணும். அதை அந்த க்ளோஸ் ஆப்ஷனை நம்ம அந்த இதை பாதர் பண்ணிக்க வேண்டாங்கிறக்காதான் யூஆர் ஓப்பனிங் த ஃபைல் வித் ஆப்ஷன். ஓகே. அண்ட் அகைன் இங்கேயும் ரைட் மோட்ல நீங்க டயலக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணும்போது ரைட் பண்ணும்போது இந்த டயலக்ட்ல நீங்க என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் வேணுமோ எல்லாமே செட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் டயலக்டை வந்துட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. And then line terminator, as I already told, default line terminator ரைட் பண்ணும்போது /r-ம் /n-ம் சேர்ந்து தான் டிஃபால்ட்டா வரும். நீங்க வேற என்ன ஆப்ஷன் வேணாலும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். இப்போ டபுள் /r/n/r/n கொடுத்தீங்கன்னா 4 rows நீங்க வந்துட்டு மூணு லைனா உங்களுக்கு இன் பிட்வீன்ல உங்களுக்கு ஸ்பேசஸ் ஆட் ஆகும். So the option is line terminator. You have to give the line terminator. Now dict reader மாதிரியே dict writer இருக்கு. அதுதான் வந்துட்டு any doubt so far? Clear. அதே இப்போ now dict reader மாதிரி dict writer மெத்தட் இருக்கு. இங்க வந்துட்டு ரெண்டு விஷயம் நீங்க புதுசா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே டிக் ரீட்ல என்ன சொன்னோம்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெட்டரா எடுத்து தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிக்ஷனரி ஜென்ரேட் பண்ணும், ஒவ்வொரு ரோவும் ஜென்ரேட் பண்ணும் கீ வேல்யூ பேர். அப்போ நம்ம ரைட் பண்ணும்போதும் we have to mention that first line as a header field. அந்த header fieldக்கு என்ன மெத்தட்னா you have to say field names. The keyword is field names. இப்போ நம்ம வந்துட்டு அகைன் இங்க என்ன பண்றோம்னா லிஸ்ட் ஆஃப் டிக்ஷனரிஸ். நம்ம வெறும் ரைட்டர் எழுதும்போது லிஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் எழுதுவோம், இங்க வந்துட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் டிக்ஷனரிஸ். இந்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு மவுண்டன் வந்துட்டு எவரெஸ்ட், ஹைட் வந்துட்டு சம் ஃபீட். மவுண்டன் ஆனமுடி ஹைட் இவ்வளோ, மவுண்டன் கஞ்சன்ஜங்கா ஹைட் இஸ் திஸ் மச். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் திஸ் ஆஸ் அ CSV ஃபைல். அப்போ ஓப்பன் த ஃபைல் இன் த ரைட் மோட். And one thing is you have to specify which is the header value. So write that header value as one list. Okay, mountain height. இத வந்துட்டு ஒரு லிஸ்ட்ல நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம். இப்போ ரைட்டர்ல எழுதும்போது csv.dictWriter followed by the file name, okay, file object, and then the keyword is field names. Field names is equal to fields. இதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். மென்ஷன் பண்ணிட்டு யூ ஹாவ் ஒன் மெத்தட் கால் ரைட் ஹெட்டர். w.writeHeader னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஃபீல்ட் நேம்ஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் லைனா ஹெட்டரா ஆட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இஃப் யூ கிவ் ரைட் ரோஸ் ஆஃப் டேட்டா, ஓகே, இந்த எவரெஸ்ட் 8848, இந்த ஆனமுடி 2695, இந்த கஞ்சன்ஜங்கா திஸ் வில் பி ரிட்டன் ஆட்டோமேட்டிக்லி. ஸோ டிக்ட் ரீடர் வச்சு எழுதுனீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு விஷயம் வேணும். ஏன்னா ஹெட் அந்த கீ வேல்யூ ஷுட் பி கன்வெர்டட் இன்டு CFங்கிறது ஃபைல் ஹெட்டர் வித் ஓப்பன் ஃபைல் நேம் as CF. ஓகே, ஸோ டிக்ட் ரீடர்ல ரெண்டு விஷயம். CSV ஃபைல்ஸ் வந்துட்டு ஒன்லி டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ், அந்த டெக்ஸ்டா மட்டும் தான் எடுத்துக்கும். NaN நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அது NaN தான் எடுத்துக்கும். நோ, இட் CSV இஸ் a pure text file. எந்த ஃபார்முலாஸ், எந்த எக்ஸல யூஸ் பண்ற எந்த ஃபார்முலாஸ் எதுவுமே இங்க அக்செப்ட் ஆகாது, ஃபார்மேட்ஸ் எதுவுமே அக்செப்ட் ஆகாது.
ஓகே, ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் அது ஸ்கிப், அந்த இனிஷியல் ஸ்பேஸ்னு கொடுத்தா டீலிமிட்டருக்கு அப்புறம் வர ஸ்பேஸை மட்டும் இக்னோர் பண்ணும், மற்றபடி வேற எதுவும் டாஸ்க் பண்ணாது. ஓகே, ஸோ ஹியர் I want to specify the header. This header has field names, and then you have to write one function called w.writeHeader and then proceed by w.writeRows. கொடுத்தீங்கன்னா டிக்ஷனரியா எழுதிக்கும். ஓகே, இது dialects யூஸ் பண்றோம். And very simple example, to read the data during runtime and writing into the CSV file. ஓகே, ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். இது வந்துட்டு நார்மல் ரைட்டர் வச்சு ரைட் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நேம் வாங்குறோம், டேட் ஆஃப் பர்த் வாங்குறோம், பிளேஸ் வாங்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு டைனமிக் டாட் ஃபைலுங்கிறத ரைட் மோட்ல ஓப்பன் பண்ணுறோம், ரைட்டர் எனேபிள் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் இன்புட் யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்குறோம். ஆப்வியஸ்லி வெரி சிம்பிள், திஸ் ஆல் த்ரீ ஹேஸ் டு, ஈச் ரோ ஹேஸ் டு பி அ லிஸ்ட். ஸோ லிஸ்ட்டாக ஜெனரேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் w.writeRow கொடுக்குறோம். ஸோ இட் வில் பி ஆடட். Okay, and suppose if you want to add more than one files, you have to open the file in append mode. Okay, close பண்ணி இப்ப ரைட் மோட் இப்ப வந்து ஃபுல்லாவே ரைட்டர் கொடுத்து இது பண்றதுனால இது ஒன் பை லைனா ஒன் பை ஒன்னா அடுத்தடுத்த லைனா ரைட் பண்ணிக்கும். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஆட் பண்ணா ஓப்பன் இட் இன் த append mode and then முடிச்சிட்டோம். if you want to open it, just open the file. விஷயம் ஒன்னே ஒண்ணுதான், ரீட் பண்ணும்போது அது வந்து லிஸ்டா தான் ரீட் பண்ணும், ரைட் பண்ணும்போது நம்ம லிஸ்டா தான் ரைட் பண்ணும். ஒவ்வொரு ரோவும் ஒரு ஒரு கமா செப்பரேட்டட் லிஸ்டா உங்களுக்கு ஜெனரேட் ஆகும். ஓகே, நவ் த லாஸ்ட் டாபிக், இம்போர்ட்டிங் C++ ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் பைத்தான். நீங்க பைத்தான்ல இருந்து இன்னொரு C++ ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். ரொம்ப சிம்பிள். அதாவது நம்ம கமாண்ட் வந்துட்டு என்னன்னா, உங்களுக்கு G++ test.cpp தான். C++ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கம்பைல் பண்ணணும், செகண்ட் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். கம்பைல் பண்றதுக்கு உங்க கமாண்ட் வந்துட்டு G++ test.cpp இந்த ஃபைல் நேம். You will be saving the file name with .cpp extension and you will be compiling it using G++. அதுக்கப்புறம் ரன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸசைஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஓகே, ரன் பண்றதுக்கு .a.out கொடுப்போம். ஓகே, ரன் பண்றதுக்கு வந்துட்டு .a.out. இதை வந்துட்டு இந்த .a.out கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக வேற நேம் கூட கொடுக்கலாம். அதுக்கு ஆப்ஷன் வந்துட்டு இது நார்மலா நீங்க C++ ரன் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும். G++ test.cpp மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்க டேட்டாஸ் இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபார்மேட் இல்லையா, அது வந்துட்டு ஏங்கிற ஃபைல்ல போய் சேவ் ஆயிருக்கும். அதனால தான் .a.out கொடுப்போம், உங்களுக்கு அவுட்புட் வரும். ஏ தவிர அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் வேற ஏதாவது ஃபைல்ல போய் சேவ் ஆகணும்னா you have to give -o. this output will be directed to test.out ன்னு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அப்ப நீங்க a.out பதிலா .test.out ன்னு கொடுக்கலாம். இப்போ இத வந்துட்டு பைத்தான் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும், நம்ம பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ல இருந்து ஒரு C ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். you have to import two modules sys and os. ஓகே, இப்போ os.systemனு கொடுத்து இந்த கமாண்டை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஸ்டம் பார்ட்ல OS பார்ட்ல இருந்து இந்த கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். நம்ம பைத்தானா எக்ஸிக்யூட் ஆகாம சிஸ்டம் லெவல்ல உங்களுக்கு G++ கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதே மாதிரி சிஸ்டம் லெவல்ல .a.out எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது உங்களுக்கு அவுட்புட் இங்க வந்து காட்டிடும். ஓகே, நவ் வில் கோ ஃபார் அவர் ப்ரோக்ராம் அண்ட் see இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எஸ், உங்களுக்கு சிஸ்டம்ல இன்பில்டா C++ கம்பைலர் இருந்தா ஓகே. இப்போ நம்ம இபாக்ஸ்ல எல்லாமே இன்ஸ்டால்டு, அதனால பிரச்சனை கிடையாது, இட் வில் ஒர்க். நம்ம எடிட்டர் போய் C ஓபன் பண்ணி ரன் பண்றத நம்ம பைத்தான்ல இருந்தே ரன் பண்ணிக்கலாம். அது ஆப்ஷன் வந்துட்டு இந்த பிகாஸ் ஆஃப் பைத்தான்னால இல்ல, இந்த மாடியூல்னால. இப்போ os.systemனா சிஸ்டம் லெவல் கமாண்ட்ஸ் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஈவன் யூ கேன் ரீஸ்டார்ட் த மெஷின், டெலீட் த ஃபைல்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய. இது ஆக்சுவலா சிஸ்டம் கொடுக்கறது வந்துட்டு டேஞ்சர். ஓகே, பட் வி ஆர் யூசிங் இட் இன் த ரைட் சென்ஸ். இதை வந்துட்டு இந்த கமாண்டை வந்துட்டு சிஸ்டம் லெவல் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதே கமாண்ட் C++ கமாண்டை இங்க சிஸ்டம்ல எக்ஸிக்யூட் பண்றோம், அவ்வளவுதான். ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் சிலபஸ், அதனால இதை யூஸ் பண்றோம். நவ் வில் கோ டு, இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். another 5 to 10 minutes I'll show the programs and we can wind up the session today. Okay, the additional மேம் பைத்தான்ல இருந்தே இன்னொரு C ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றோம், பைத்தான்ல இருந்தே ஒரு C++ ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றோம். பிரிமிட்டிவ் லெவல் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு தேவை கிடையாது.
ஏற்கனவே ஒரு கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகி நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லா C++ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை வந்துட்டு நான் இப்போ ரன் பண்ணா அதை நான் பைத்தானை கன்வெர்ட் பண்ணி பைத்தானில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ரன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நேராக நான் அது C++ ப்ரோக்ராமாகவே இருக்கும். ஆனால் நான் பைத்தானில் வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம். அதான் அதோட யூஸ். அப்ளிகேஷன் கம்பேட்டபிலிட்டிக்காக. எனி டவுட்ஸ்? Now we'll go to the programming part. Yes ma'am, நாளைக்கு DBMS, அடுத்த நாள் DBMS connectivity, last day வந்து matplotlib. Okay, shall we go to the program? If you have any doubts you can ask. ஃபேக்கல்டிஸ் ட்ரை டு யூஸ் லேப்டாப்ஸ். இதெல்லாம் இப்போ ஃபோனில் பண்ணால் அவ்வளோ கம்பேட்டபிள் வருமானு தெரியாது. அதனால ப்ளீஸ் ட்ரை டு எக்ஸிக்யூட் திஸ் ப்ரோ. ஏன்னா இது எல்லாமே ப்ராஜெக்ட் காம்பனண்ட்டு. 2-3 ப்ரோக்ராம்ஸ் அட் அ டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணும்போது லேப்டாப் ஆர் சிஸ்டம் வில் பி த பெஸ்ட் ஒன். ஓகே, நவ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப சிம்பிள் தான். We'll see from the second program. Okay, so here I'll read the question now. இதெல்லாம் ஸ்டோரி. ஒரு நம்பர் ஆஃப் மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் மொபைல் டிவைசஸ் has increased considerably over the past few years. Online app markets such as Google Play Store uses star rating mechanism to quantify the user perceived quality of mobile apps. User may rate the apps on a 5-star scale, where a 5-star rating is the highest rating. Having considered the importance of high-star rating to the success of an app, recent studies continue to explore the relationship between the app attributes such as interface complexity, etc. However, the user perceived quality reflects the user experience using an app on the particular mobile device. Hence, the user perceived quality of an app is not solely determined by app attributes. In order, in order to conduct some intense research on this, CSIR decided to collect the information on many other attributes of the apps. The விஷயம் வந்து டேட்டாவை எடுத்து நம்ம ஃபைல்ல ஸ்டோர் பண்றோம். Help the CSR by writing the program, Python program, to collect the required attributes from the user. Okay, so they have collected, they have collected the file and they stored in the input file. ஓகே, இப்போ நீங்க ஓபன் பண்ணி இங்க வந்து உங்களுக்கு எம்டி டைரக்டரி தான் இருக்கும். யூ ஹாவ் டு கிரியேட் main.py ஃபார் யுவர் ப்ரோக்ராம். ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க, நியூ ஃபைல் கொடுங்க, main.py நீங்க சேவ் பண்ணுங்க. ஓகே, கேன்சல். ஓகே, I have already created. And then similarly இங்க வந்து இன்னொரு நேத்து கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுத்தோம் இல்லையா, அதனால இன்னொரு அடிஷன் என்ன இருக்குன்னா, you have to create the class apps. நீங்க ஒவ்வொரு ரோவா வரது வந்துட்டு நீங்க இன்னொரு கிளாஸாவும் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸாவும் கிரியேட் பண்ணணும். அது வந்துட்டு உங்களோட அடிஷனல் டாஸ்க். இப்போ கிரியேட் த கிளாஸ் ஆப்ஸ் வித் த ஃபாலோயிங் அட்ரிபியூட்ஸ்: ஆப் ஐடி, நேம், ஆக்சஸ் டைம். அதனால நான் apps.py ஒரு ஃபைலையும் கிரியேட் பண்றேன். apps.py போறோம்.
இங்க வந்துட்டு very simple. I'm having the init function. I'm giving the self. I'm allocating all this, and I'm also using one string function. Okay, the class is very simple. See, எனக்கு என்னோட ஸ்கிரீன்ல வந்துட்டு இங்க சேவ் ஃபைல்னு இருக்கும். ஓகே, பட் உங்களோட ஸ்கிரீன்ல வந்துட்டு இந்த சேவ் ஃபைல்ங்கிற ஆப்ஷன் இருக்காது. நீங்க இந்த கர்சர் இந்த எடிட்டருக்குள்ளேயே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துருங்க. கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தா தான் ஃபைல் சேவ் ஆகும். ஓகே, சரி இங்க கொடுத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க ஃபைல் சேவ்டுன்னு வரும். கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தா ஃபைல் சேவ் ஆகும். அதே மாதிரி இப்ப மெயின் ஓபன் பண்ணி இது கொடுக்கணும். இப்போ input.csv இங்க அகைன் ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ ஃபைல் கொடுத்து input.csv with that extension create the file. What will be the content of input.csv னா இங்கேயே உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. எய்தர் இதை காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அங்க input.csv நாங்களே வந்துட்டு இன்புட் ஃபைல கொடுத்துட்டோம். ஓகே, இதை கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க லோக்கல்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அங்க இருந்து நீங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி நீங்க input.csv ல பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay, so here you have to create 3 files. You have to create, okay, apps.py அது வந்துட்டு கிளாஸுக்காக. ஓகே, இது எல்லாத்தையுமே இது ஒரு ஆடட் ப்ரோக்ராம் தான். நெக்ஸ்ட் main.py ல நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுத போறோம். அப்புறம் input.csv. input.csvக்கு ஃபைல்ஸ் வந்துட்டு இங்கேயே இருக்கு. இதை டவுன்லோட் பண்ணி இங்கிருந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி இங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு main.py. so இந்த கிளாஸ் வேணும், நீங்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். அதனால from apps import apps கொடுத்துட்டோம். இதை நான் காப்பி பண்ணி நோட் பேட்ல போடுறேன். ஓகே, இங்க என்ன பண்றோம்னா from apps import apps கொடுத்துட்டோம். so we can create object for that, import csv. okay, and then I'm opening the input file. If I don't mention anything also, it will be treated as read mode. Okay, and then I'm opening the file with the csv reader, and default delimiter வந்து default delimiter comma தான். if சும்மா அவங்க மென்ஷன் பண்றதுக்காக நீங்க delimiter கொடுத்திருக்கேன். if you don't give this delimiter also, it will take as comma. any other delimiter na you have to specify here. Next, you're reading all the data and converting into list. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா லிஸ்ட்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு டேட்டாவா எடுத்து அதை வந்துட்டு நீங்க ஆப்ஜெக்டா கிரியேட் பண்றீங்க. சி எல் ஃபார் ரோ இன் ஆர். ஓகே, யூ ஆர் டேக்கிங் தட். யூ கேன் டேக் ஃப்ரம் த ரோஸ் ஆல்சோ, நாட் அன் இஷ்யூ. இது ரெண்டுமே ஐட்ரேட்டர் தான். எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றீங்க. எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நீங்க ஆப்புக்கு பாஸ் பண்றீங்க. ஓகே, apps will be having app id name. So object is created. Okay, next is, see, your command is create a class and then create an init method to initialize the values. அதனால தான் இந்த கிளாஸ் எழுதி இருக்கோம். இப்போ உங்களோட ப்ரோக்ராம் என்னன்னா ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் பண்றது மட்டும்தான் உங்களோட வேலை. ஓகே, you're reading the இந்த கிளாஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டாஸ்க். okay, so coming here, and then I am writing the data to another file, output.csv. பாருங்க, input வந்து input.csv, output வந்து the same content, okay, with the header line and the data. ஆரோக்கிய சேது இது அதே டேட்டா தான், கூட வந்து உங்களுக்கு ஹெட்டர் லைன் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் ஃபைலை வந்துட்டு ரீட் மோட்ல ஓப்பன் பண்ணுங்க, அவுட்புட் ஃபைலை வந்து ரைட் மோட்ல ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஓகே, இங்க ரீட் பண்ணோடனே எல்லா டேட்டாவும் வந்திருக்கும். இது வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா, இந்த கிளாஸஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றது எக்ஸ்ட்ரா. இப்போ ரைட்டிங் இன்டு த ஃபைல் f2 is equal to open output.csv ரைட். அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஹெட்டர் ஆட் பண்ணோம் இல்லையா, அதை வந்துட்டு நான் கிரியேட் பண்ணி இங்கேயே எழுதலாம், டைரக்டாவே எழுதலாம். நான் தனியா ஒரு ஃபீல்ட்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இங்க ஐம் ரைட்டிங் இன்டு இட். csv டாட் ரைட்டர் ஆஃப் ரைட் ரோ ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ், ரைட் ரோஸ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ரோஸ். இந்த ரோஸ் என்ன, நான் ஏற்கனவே வாங்கின எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற டேட்டா. இட் இஸ் வெரி வெரி டைரக்ட். யூ ஆர் ரீடிங் த ஃபைல், ஸ்டோரிங் இட் இன் அ லிஸ்ட், ஓப்பனிங் த ஃபைல் இன் த ரைட் மோட், அண்ட் தென் ஹெட்டர், இங்க அவுட்புட் வந்துட்டு ஹெட்டரோட வேணும். அதனால அதை வந்துட்டு ஒரு ஃபீல்டா எழுதி ரைட் ரோ கொடுத்து அந்த ஃபீல்ட்ஸ் எழுதுறோம். நெக்ஸ்ட் ரைட் ரோஸ் ஆஃப் ரோஸ். திஸ் ரோஸ் இஸ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் ரோஸ் ரெட் ஃப்ரம் த CSV ஃபைல். ஓகே, இது வந்துட்டு கூட ஒரு அடிஷனல் டாஸ்க், இன்னொரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸா உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு. எனி டவுட்?
இப்போ இந்த அவுட்புட் ஃபைல் எங்க இருக்கும்னு பார்க்கணும்னா see here you have my files. my files கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க உங்களுக்கு வந்து இன்புட் டாக் டெக்ஸ்ட் சிஎஸ்வி எல்லா ஃபைலுமே இருக்கும். அவுட்புட் டாட் சிஎஸ்வி இங்க டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இட் கேன் பி லிஸ்ட் ஆர் டியூபிள்ஸ். see லிஸ்ட்டுக்கும் டியூபிள்ஸ்க்கும் அந்த அப்டேஷன் தவிர பெருசா வேற எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை. பட் ரீட் பண்ணும்போது லிஸ்டா தான் வரும், ரைட் பண்ணும்போது நீங்க லிஸ்டாவும் கொடுத்துக்கலாம் டியூபிள்ஸாவும் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, see output 1.csv இது வேற ஃபைல். it will be written here. Okay, now so now coming to the next program. See here what write up see this is your csv file. Okay, date இருக்கு, some comma separated float values இருக்கு. அதாவது இந்த ஃபைல் என்னன்னா உங்களோட டாலர் ரேட் இந்த டேட்ல அதோட யூஎஸ் டாலர்ஸ் அதோட ஈக்குவலன்ட் பவுண்ட் யூரோ ஜாப்பனீஸ் என் எல்லாமே வந்துட்டு என்னென்ன டேட்டாஸ் இருக்குங்கிறது ஈக்குவலன்ட் வேல்யூஸ் தான் உங்களோட லிஸ்ட் ஆஃப் சிஎஸ்வி ஃபைல். அகைன் திஸ் ஃபைல் இஸ் அவைலபிள் ஹியர். ஸோ உங்களுக்கு இப்போ கிளாஸ் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை, ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஃபைலை ரீட் பண்ணி ரைட் பண்ணும். ஸோ இன்புட்ல வந்துட்டு இந்த டேட்டாஸ் இருக்கும், அவுட்புட்ல வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னா லிமிடெட் ஃபைல்ஸ் எதெல்லாம் இருக்கும்னா write a Python program to read CSV data and write the output into the CSV file. If no records is found for the given record condition, write no records found. Else, write the records by sorting the US dollar rates in the ascending order. Okay, and the first step, the team wants to pull the records of all the exchange rates when the Indian rupee against US dollar is between 65 and 70. 60 இப்போ இது எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு, இதுல 65 to 70 குள்ள இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து அதை வந்துட்டு அசெண்டிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணி நீங்க அந்த ஃபைலுக்குள்ள புது ஃபைலுக்குள்ள எழுதணும். ஓகே, ஸோ இன்புட் டாட் சிஎஸ்வி இங்க இருக்கு. ஓகே, இங்க என்ன பண்றோம்னா நம்ம ஏற்கனவே சார்ட் பண்ணணும்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ஆப்ரேட்டர் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ எம் கெட்டிங் ஆப்ரேட்டர் டாட் ஐட்டம் கெட்டர். அதுக்கு முன்னாடி ஐ எம் ஓப்பனிங் த ஃபைல் இன் த ரீட் மோட் அண்ட் ஐ எம் ஓப்பனிங் அவுட்புட் ஃபைல் இன் த ரைட் மோட். அண்ட் தென் ஐ எம் இங்க வந்துட்டு இன்புட் ஃபைல் என்னவா இருக்கு, கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ ஐ எம் ரீடிங் த ஃபைல் அண்ட் ஸ்டோரிங் இட் இன் த டேட்டா. ஓகே, அண்ட் அகெயின் ஐ எம் ரீடிங், இங்க பாருங்க இதுக்கு வந்துட்டு எஃப், இந்த செகண்ட் ஃபைலுக்கு F1. So I am reading, opening the reader and I am also opening the writer. இதெல்லாம் beginningல பண்ணி வச்சாச்சு. Now here in this data I am having the header. Okay, so I want to skip this. நான் எடுத்து search பண்ற எல்லா டேட்டாவுமே இங்க இருந்த செகண்ட் ரோல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும். So I am using header is equal to next data. Okay, and then I'll just ignore this first. Okay, now என்ன பண்றோம்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், டாலர் வந்துட்டு 65 யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்துட்டு 65 to 70ல இருக்கிற டேட்டாஸை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். அது எங்க இருக்கு, செகண்ட் டேட்டால இருக்கு. கரெக்டா? இது எல்லாமே உங்களுக்கு இது ஒவ்வொன்றுமே ஒரு லிஸ்டா வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெட்ரீவ் ஆயிருக்கும். அதுல யூஎஸ் டாலர்ஸ் எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ ரோ அந்த டேட்டால எல்லா லிஸ்டும் ஸ்டோர் ஆயிருச்சு. அதுல இருந்து நீங்க ஒவ்வொரு ரோவா ஆக்சஸ் பண்றீங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் காலம் டேட்டாவை நீங்க எடுக்கிறீங்க 75.385. அது எல்லாமே நீங்க ஸ்ட்ரிங்ஸ், நீங்க இன்னொரு நோட்டிஃபை பண்ணிருந்தீங்கன்னா எல்லா டேட்டாவுமே ஸ்ட்ரிங்ஸா தான் இருக்கும். ஓகே, ரீட் பண்ற டேட்டா ஸ்ட்ரிங்ஸா இருக்கும். அதனால நீங்க ரோ 1 எடுத்து அதை ஃப்ளோட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி டாலர் எடுக்கிறீங்க. அந்த டாலர் வந்துட்டு 65ல இருந்து 70க்குள்ள இருந்தால் அந்த ஃபுல் ரோ வந்துட்டு ஒரு லிஸ்ட்ல, ஏன்னா நம்ம ரைட் பண்ணும்போது we have to write the files only with the dollars between 65 to 70. இப்போ நியூ லிஸ்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு எல் டாட் அப் அண்ட் ரோன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ எந்த ரோஸ்ல எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு டாலர் வந்துட்டு 65 to 75 இருக்கோ அது மட்டும் எடுத்து லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். நவ் ஐ எம் சார்ட், அதை நம்ம ரைட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிருக்கணும், கொஸ்டின் சார்ட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும். ஸோ ஐ எம் சார்ட்டிங் த லிஸ்ட் யூசிங் key dot operator item getter and storing it in a new list. Fine.
நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா ரைட் ரோ ஆஃப் ஹெடர். ஃபர்ஸ்ட் ஹெடர் ஃபைல் வேணும், கண்டிப்பா ஹெடர் ஃபைல் வேணும். ஓகே, நோ ஃபைல்ஸ் ஃபவுண்ட்னாலும் ஹெடர் ஃபைல் வேணும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஹெடர் எழுதிடும். அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ ஆர் செக்கிங் லென்த் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு சொன்னா யூ கேன் ரைட் ரைட்டர் டாட் ரைட் ரோஸ் ஆஃப் L1. இந்த சார்ட்டட் லிஸ்ட்டை அப்படியே வந்து ரைட் ரோஸ் கொடுத்து பண்ணிடுறீங்க. எல்ஸ் ஐ வாண்ட் டு பிரிண்ட் நோ ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன்சைட் த ஃபைல். ஓகே, ஸோ அதைத்தான் நான் இங்கே வந்துட்டு ஒரு லிஸ்ட்ல நோ ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபவுண்டுங்கிறத ஒரு லிஸ்டா ஸ்டோர் பண்ணி RESல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஐ எம் ரைட்டிங் as if the length is equal to 0, I am not having any data na it will write as no records found, else it will write the list of sorted rows inside which is having dollar less than greater than 65 and less than 70 into L1. Any doubts? கிளியர்? எல்லாமே நீங்க ரீட் பண்றீங்க லிஸ்டா இருக்கும், ரைட் பண்ணும்போது லிஸ்டா இருக்கும். அதுதான், மத்தபடி இருக்கிற ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம இது ப்ரெடிக்ட் பண்றது தான். ஓகே, சோ கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இங்க என்னன்னா இதெல்லாம் அதே ஸ்டோரி தான். இங்க வந்துட்டு இங்க இன்னொரு புதுசா ஃபைல் என்ன இருக்குன்னா, ஏதாவது டேட்டா மிஸ்ஸிங்கா இருக்குன்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஹைஃபன் இருக்கும். இப்ப இந்த 1998 யூரோங்கிற கான்செப்டே கிடையாது. ஓகே, அப்போ அந்த இடத்துலலாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹைஃபன் போட்டிருப்பாங்க. 2019க்கு மேலதான் வந்துட்டு இதுக்கு ஈக்குவலண்டான யூரோ அமௌண்ட்டே வந்துச்சு. அதனால மிஸ்ஸிங் டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஹைஃபனா இருக்கும். ஓகே, இந்த ஃபைல் இது பண்ணிட்டு இன்புட் ஃபைல வந்துட்டு நியூ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இட் இஸ் இன் த ஹைஃபன். ஸோ வாட் யூ ஆர் டேக்கிங் இஸ் the team wants to split the problem into two parts. One is calculate the sum of rates of each currency for each year and its count. Okay, the number of rates considered. And second, from the obtained sum and count, calculate the average rate of each currency. Delimiter, இங்க வந்து delimiter வந்து pipe symbol, அதனால இங்க delimiter மென்ஷன் பண்ணும். delimiter யூஸ் பண்ணாட்டி கம்மா தான் default delimiter. How to see the result? அதான் இந்த அவுட்புட் மை ஃபைல்ஸ்ல நீங்க போனீங்கன்னா உங்க அவுட்புட் ஃபைல் இருக்கும். அந்த அவுட்புட் ஃபைல்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு நீங்க இப்ப ரைட் பண்ண ஃபைல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி ஓபன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, see save the file, execute it and then give some execute கொடுத்தீங்கன்னா இங்க எந்த எரரும் வரலைன்னா, இப்ப நான் ஆல்ரெடி submit இப்போ main.py சேவ் பண்ணிக்கோங்க, கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க, எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க. இங்க ஏதாவது கம்பைலேஷன் எரர் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எரர் காட்டும். இப்போ எதுவுமே வரல, தட் மீன்ஸ் யுவர் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஃபைன். தென் யூ கோ ஃபார் சப்மிட் பட்டன். சப்மிட் கொடுத்து கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா நீங்க மை ஃபைல்ஸ்ல போய் நீங்க அந்த ஃபைல்ஸ் நீங்க அவுட்புட் டாட் என்ன நேம் கொடுக்குறீங்களோ, இப்போ நீங்க அவுட்புட் 1ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்க அவுட்புட் 1ன்னு கிரியேட் ஆயிருக்கும். அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இங்க வந்துட்டு நீங்க மெயின் ஃபைல்ஸ் எங்க இருந்து நீங்க எக்ஸிக்யூட் கொடுத்தாலும் மொத்தமா தான் ரன் ஆகும். இது வந்துட்டு ஒரு ப்ராஜெக்டா தான் ரன் ஆகும். நீங்க தனியா வெளியே இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நீங்க எந்த மெயின் ஃபைல் எங்க இருக்கோ அங்க இருந்தா ரன் பண்ணும். யூ கேன் அப்லோட் இன்புட் ஃபைல் ஹியர். அப்லோட் ஃபைல் கொடுத்து இன்புட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்துட்டு நீங்க இன்புட் டாட் சிஎஸ்வி கிரியேட் நிறைய இன்புட் டாட் சிஎஸ்வி கொடுத்துட்டு இன்புட் டாட் சிஎஸ்விக்குள்ள என்ன டேட்டா இருக்கணுங்கிறதும் இங்க சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல இருக்கு. இதை டவுன்லோட் பண்ணி இங்க இருந்து இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம். எய்தர் வே யூ கேன் டூ. ஓகே, சோ இங்க இன்னொரு லாஜிக் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க வந்துட்டு டேட்டா உங்களுக்கு டேட்டா எப்படி லிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா, உங்களுக்கு 2020 இப்போ இதுதான் உங்களோட இன்புட் ஃபைல். ஓகே, இதுல இயர் எடுத்து 2020ல யுஎஸ் டாலர்ஸ் வந்துட்டு ஆவரேஜ் சம் எவ்வளோ, ஆவரேஜ் எவ்வளோ, சம் எவ்வளோ, கவுண்ட் எவ்வளோ, எவ்வளோ கவுண்ட், அதே மாதிரி நீங்க பிரிண்ட் பண்ணும். இன் அவுட்புட் ஷுட் பி, see this is your input file. இதுல வந்துட்டு 13th May 2020
யூஎஸ் டாலர் எவ்வளோ, அதோட பவுண்ட் ஈக்குவலண்ட் எவ்வளோ, யூரோ எவ்வளோ, ஜப்பனீஸ் என் எவ்வளோ, இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ உங்களோட ப்ரோக்ராம் என்னன்னா, இப்போ 2020 மொத்தமாக எடுத்து எவ்வளோ 2020 இருக்கு 3, இதை எடுத்து இதோட யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ அதோட சம், யூரோ எவ்வளோ அதோட சம், என் எவ்வளோ அதோட சம், இதை போட்டு போடணும். இப்போ நீங்க கவுண்ட் ஹைஃபன் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்துட்டு 1999ல 1 2 3 4 5 6 7 8, ஓகே. ஸோ யூரோ வந்துட்டு இதோட சம் கொடுத்து உங்களுக்கு கவுண்ட் 8 வரும். பிஎஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதே பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் வந்துட்டு உங்களுக்கு 8 வரும். இதுவே யூரோவும் வரும். யூரோ பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்துட்டு இந்த இயர் வந்துட்டு கவுண்ட் எம்டி, அதனால கவுண்ட் வந்துட்டு 7 7 வரணும். Okay, the logic is to read the files like this. Read the input file, get the year, store the file. You have to create a output should be a dictionary. உங்களுக்கு CSV output file எல்லாம் வேண்டாம், output இங்க டிஸ்ப்ளே ஆனா போதும். எப்படி டிஸ்ப்ளே ஆகும்னா கீ வேல்யூ வந்துட்டு உங்களோட இயர், அதுக்கப்புறம் அதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னா வேல்யூ இன்னொரு டிக்ஷனரி என்னன்னா அதுல கீ யூஎஸ் டாலர்ஸ், அதோட வேல்யூ கீ இஸ் யூஎஸ், வேல்யூ வந்துட்டு இன்னொரு லிஸ்ட், பிஎஸ் வேல்யூ வந்துட்டு இன்னொரு லிஸ்ட். அதுல லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்துட்டு உங்களுக்கு இதோட சம், செகண்ட் வேல்யூ வந்துட்டு கவுண்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்றதுன்னு பார்த்தா நான் ரொம்ப லைட்டா மட்டும் சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஐ வில் நாட் யூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்கன்னா இங்க டீலிமிட்டர் வந்துட்டு hyphen on the pipeline, so I am reading the pipeline and also giving initial space, ஏதாவது ஸ்பேஸ் ஏதாவது உங்க இன்புட் ஃபைல்ல பிரச்சனை வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக skip initial space is called true கொடுக்கிறோம். This is again optional. Next என்ன பண்றோம்னா it is having the header file, so I want to ignore it, I am just getting this. Next என்ன பண்றோம்னா empty dictionary ஒன்னு கிரியேட் பண்றோம். ஓகே, இந்த அவுட்புட்டுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஒரு empty dictionary கிரியேட் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் இங்க டேட்டா இருக்கு இல்லையா, இட் வில் கெட் த ஆல் த ரோஸ். இத ஒவ்வொரு ரோவா ரீட் பண்றோம். ஒவ்வொரு ரோல ரீட் பண்ணிட்டு I of 0 will get the year. கரெக்டா 13th May 2020 ன்னு எடுத்துக்கும். Okay, so this is I of 0, this is I of 1, this is I of 2, I of 3, I of 4. இப்போ இதுல இருந்து நம்ம இயர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். கரெக்டா? so this will I of 0ங்கிறது இது ஃபுல்லா எடுக்கும். so this will be one string. கரெக்டா? இதுல லாஸ்ட் 4 டிஜிட் மட்டும் எடுக்கணும். 2020 இயர் இங்க தான் இருக்கு, அதனால I of 0 -4 minus, this is -1 -2 -3 -4. so from -4 till the end you get the data. so year will get the 2020. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம டேட்டாவை ஒவ்வொரு ரெக்கார்டா ரீட் பண்றோம். அதுல இருக்க டேட்டாவை ரீட் பண்றோமா. இப்ப என்ன பிரச்சனைனா இங்க ஏன் வந்துட்டு இயர் நாட் இன் ஏவிஜி டிக்ட் ஆஃப் கீஸ்ன்னு செக் பண்றோம். ஏன் அப்படின்னா இப்போ புது என்ட்ரியா இருந்துச்சு. இப்போ 2020னா ஃப்ரெஷ் என்ட்ரி, ஐ எம் கிரியேட்டிங் ஒன் என்ட்ரி. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு அகைன் 2020 ரீட் பண்ணும்போது நியூ வேல்யூ வரக்கூடாது, ஐ ஷுட் ஹாவ் அ கவுண்ட். கரெக்டா? இப்போ 1999 வந்துச்சுன்னா தான் புதுசா ஒரு என்ட்ரி போடணும். சோ நம்ம ஃபர்ஸ்டே என்ன செக் பண்றோம்னா this year is not in this key values a dot keys. அப்ப இப்ப ஃப்ரெஷா 2000 எதுவுமே இல்ல, அதனால creating this. next time 2000 வரும்போது it is already there, so you should not create a new entry, you should have a increase in count. ஓகே, அதுக்கு தான் இந்த else loop. இது புது என்ட்ரியா இருக்கும்போது இப்ப நெக்ஸ்ட் 1999 அப்படி வரும்போது ஐ எம் கிரியேட்டிங் இப்போ 2020 போது திஸ் இஸ் த கீ அண்ட் த வேல்யூஸ் அகெயின் அ டிக்ஷனரி, ரைட்? அந்த டிக்ஷனரிக்கு யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அ டிக்ஷனரி வேல்யூ. Ayurved, this AVG dict of year 2020 is equal to I am creating this dictionary. Okay, with இது யூரோ, இது ஹெட்டிங் கீ வேல்யூ ஃபிக்ஸட் தான் இல்லையா, இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் தான் மாறும். ஸோ US equal to 0.0, இது வந்துட்டு சம் எடுக்கும், இது வந்துட்டு கவுண்ட். இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியல் டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க இப்போ I of 1, நெக்ஸ்ட் இப்போ I of 1 எடுக்கிறீங்க. ஓகே, I of 1 வந்துட்டு US டாலர்ஸ்.
கரெக்டா? இப்போ ஏவிஜி டிக்ட் ஆஃப் இயர் வந்துட்டு 2020, அதுல யூஎஸ் அந்த கீ வந்துட்டு அடுத்த கீ யூஎஸ், அதுல இந்த கவுண்ட் என்னவா இருக்கணும்? 1 இருக்கணும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி. கரெக்டா? ஸோ ஏவிஜி டிக்ட் ஆஃப் இயர் ஆஃப் யூஎஸ் ஆஃப் 1, திஸ் இண்டெக்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு 1. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்துட்டு இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இல்லையா, அதனால சம் வந்துட்டு வேற அதே வேல்யூ தான் இருக்கும். அப்போ ஏவிஜி டிக்ட் இயர் ஆஃப் யூஎஸ் ஆஃப் 0, இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு இன்ட் ஐ ஆஃப் 1 என்ன இது வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கும், அதனால கன்வெர்ட்டிங் இன்டு ஃப்ளோட் அண்ட் ஸ்டோரிங் இட் ஹியர். ஸோ ஹியர் திஸ் வில் ஹேவ் 75.39 as in float and the count will be 1. Next அதே மாதிரி இதை ரீட் பண்ணும். So the value will be next அடுத்து. Okay, இதை எடுக்கும், the value will be 1. Okay, and it should not be equal to empty. Okay, assuming that அதே மாதிரி இந்த டேட்டாவை எடுக்கும், this will be 1. Okay, similarly this data, this will be 1. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் இது என்ன ஆகும்னா அடுத்த ரோ நெக்ஸ்ட் டேட்டா 1999 வரும்போது 99 இஸ் நாட் இன் ஏவிஜி டிக்ட் ஆஃப் கீஸ். அப்போ என்ன பண்ணும், மறுபடியும் இன்னொரு கீ ஏவிஜி டிக்ட் ஆஃப் 1999 இஸ் ஈக்குவல் டு இதே மாதிரி கிரியேட் பண்ணி இனிஷியலைஸ் வித் 1 இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் சப்போஸ் ஐ எம் ரீடிங் த டேட்டா வித் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அகைன் 2020 வருது. ஓகே, அப்ப என்ன பண்றோம்னா அகைன் ஒவ்வொன்றா நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் இல்லையா, அப்டேட் பண்ற இங்க வந்துட்டு else கொடுத்துட்டு only partly I am telling, if the value is not equal to hyphen, you increment the count by 1. இங்க ஏற்கனவே 1 இருக்கிறது இப்ப 2 ஆ மாறணும். Okay, and then இங்க வந்துட்டு உங்களோட sum value வேணும் again, so this is equal to sum. இத next value எடுத்து அதோட sum பண்ணும். பண்ணிட்டு here அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஹைஃபன் இல்லைன்னா அந்த டாஸ்க்கை பண்ணிட்டே வரணும், ஹைஃபன் இருந்தால் அது இக்னோர் பண்ணிடும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா கேல்குலேட் பண்ணிட்டே வரணும். இன்னும் ஒரு கண்டிஷன் என்ன இங்கே சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, யூஸ் ரவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் த ஃப்ளோட் வேல்யூஸ் டு 2 digits ஆஃப்டர் டெசிமல் பாயிண்ட். ஸோ வேல்யூ ஷுட் பி ரவுண்டட் ஆஃப் ஆஃப்டர் ஆடிங் ஈச் டேஸ் ரேட் வித் ஒன் another. அதனால தான் இங்க நீங்க இந்த ரவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதே வேல்யூ வந்துட்டு you're rounding to 2 digits. Okay, after every add clearly the instruction is mentioned here, you have to add this. Finally வந்துட்டு you have to you can print the data as per the syntax. Clear? Any doubt? Next example கிட்டத்தட்ட அதே தான். நீங்க டிக்ஷனரியா எடுத்து ரீட் பண்ணி அதுல இருக்க வேல்யூஸை நீங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ கன்வெர்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். ஓகே, யூ ஆர் ரைட்டிங் திஸ் இன் அ ஃபைல். போன எக்ஸாம்பிள்ல வந்துட்டு யூ ஆர் ஜஸ்ட் பிரிண்டிங் இட், நாட் ரைட்டிங் இன்டு அவுட்புட் ஃபைல். இன் திஸ் ப்ரோக்ராம் யூ டூ சம் அதே மாதிரி எடுத்து டிக்ஷனரியா எடுத்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி சம் கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ரேட் டாட் சிஎஸ்வி ஃபைல்குள்ள நீங்க எழுதணும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் யூ வில் பி டூயிங். த லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு C++ எக்ஸிகியூஷன். இங்கே எல்லா கமாண்ட் நீங்க வந்துட்டு 2 ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும், sum.cpp and then sum.cppல இதுதான் C++ ப்ரோக்ராம். ஓகே, இன்புட் வாங்குறதுக்கு cout, include iostream, using namespace standard, int main, you're declaring 3 variables, reading C in, reading A and B using C in, calculating the sum, printing the value. இதை நம்ம எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணா go to main.py, இங்க வந்துட்டு import OS, இங்க syntax இங்கே கொடுத்துட்டோம். ஓகே, import OS கொடுத்துட்டு os.systemக்குள்ள இந்த கமாண்டை வந்துட்டு டபுள் கோட்ஸ்குள்ள கொடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி .out os.systemக்குள்ள .out கொடுத்து you can save the file, execute it. Clear? Any doubts? So இங்க 4th and 5th program little challenging. Challenging na
லாஜிக்கல் திங்கிங் எதுவும் இல்லை, ஜஸ்ட் அதை ஒவ்வொரு இதாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அகெயின் லிஸ்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான், லிஸ்ட்டை எடுத்து அதை டிக்ஷனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு டாஸ்க். ஸோ இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ண எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணியிருப்போம். கிளியர்? ஓகே. One second, guest is waiting. We'll have a small guest lecture and then wind up the session. Okay. Abhishek? Yesterday's program also இதே மாதிரி நீங்க apps.py ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணி கிளாஸ் டிக்ளேர் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி main.py இருந்து அந்த இன்ஸ்டன்ஸை நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் காட்டின ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணமோ அதே ஆப்ஷன் தான். Ma'am, yes. Abhishek, can you hear me? Sachin? Can you hear me? Sachin? Hello? Sachin, can you hear me? Hi, yes, I can hear you. Okay. Sorry, it got delayed little. No problem, no problem. Welcome, Sachin. Yeah, Dear participants, today our guest is Mr. Sachin. To tell about him, Sachin, he is having almost 3 years plus experience as a software engineer and researcher, and he completed his bachelor's degree from Amrita University in CSE, and a master's degree in information technology from Monash University, Melbourne. And he is currently pursuing his PhD in computer science at RMIT University. Again, it's in Australia, and he is also working as a consultant. Works as a consulting applied scientist, and his areas of interests are information retrieval and natural language processing. Actually, I have to extend my sincere thanks to Sachin because it's untime there, but very thanks for you to accept this offer and giving coming here for giving a session during this time. I extend my warm welcome to you. Now let me hand over the session to Sachin. Yeah, thank you. Just give me a second. Yeah. I'll just share my screen. Yeah. So can you see my screen? Yes. The screen is visible. Today the topic is going to be around artificial intelligence. I am not going to go in depth of what it is. I'm just going to give you an overview of it. So before that, I think it's already explained about this. So I'm not going to go much into
detail. So before I start, it would be it if you could, it would be great if you could answer just this question. So you can probably go to this minty.com and use this code and type in what grade students do you plan to teach. If I'm assuming most of you would be teaching around the 12th and 11th grade. So just to know if there are others who are teaching in any other grades. So it would be great if I get a few answers. If this is not possible, you can probably answer in the chat. Are there anyone who teaches other than 11th and 12th grade? Anyone? So I'm just going to give you 2 minutes to probably try this out. So you can also mention in the chat. The reason I used menti.com is because it's anonymous. So you don't have to worry about other senior answers. If not, I'll assume it's just 11th and 12th grade and move on. Okay, so yeah, so that's fine. Yes, but this is pretty important because I need to know what your expectations are when it comes to artificial intelligence. Because I understand you would be learning Python and you would be interested in this as well, and your students might be as well. Yep. Can you hear me now? Is it fine? Yes, 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 Yep. Pa, we can hear. Great. So it would be great if you can actually give me a few things that comes to your mind when you see artificial intelligence in the newspaper or an article or as a part of your syllabus or whatever it is. Please, because this is really important. Anything in the chat because this defines how I actually explain some of the concepts. So yes, in the chat, probably you can go to menti.com and do it. It's up to you. So I think there are some activity going on. Okay, so that's all right. So something I want to make it. So feel free to answer these. Answer whatever comes to your mind while I'm explaining. Uh, Something I want to explain is okay, machine. So one answer is machine behaves like human. Yes, that's actually one perspective, and that's pretty much what we are trying to achieve in artificial intelligence because we are trying to replicate human intelligence for these computers so that they can do the tasks, repetitive tasks, or sometimes even a task that require a lot of intelligence. That so this is something we are trying to achieve in artificial intelligence. So robots, yes, but so that is actually one myth that goes around um, across the public. So artificial intelligence is not exactly what you see right now. So if you can see the slide, um, it is not this, at least not yet. So researchers, scientists, engineers are in the process of trying to achieve these. And one of the motivations are these kind of movies that promote artificial intelligence. So this is clearly not AI, and I'm going to give you try demystifying artificial intelligence for you. So just so that you don't, when you teach or when someone learns about artificial intelligence, it is not something that is really hard. You shouldn't be overwhelmed by this domain of studies or research, and especially when you're in school, you really don't want to be scared of such topics and think that they're really difficult and out of your grasp. It's as simple. It could be difficult, but at least the basics of it should be known to pretty much everyone.
So what exactly is artificial intelligence? Like one of the answers, machine behaves like humans. So it's basically an algorithm that learns and evolves over time. So I saw that you have learned, you had a few sessions on Python, and I'm pretty sure you've you've learned the if-else condition statements in Python. So what I'm trying to tell you is a program that has the easiest way to remember this is a program that works on if-else condition is definitely not artificial intelligence. The easier way to remember it is imagine a computer building its own if-else conditions. That's the easiest way you can remember. So that's what I would call, from my experience, as artificial intelligence. And I also noticed that you had a few sessions on using Python to read data from CSV files and a few other types of files. So that is one of the first steps that you would be using in this area. So just to demystify a little bit more, this is the difference between artificial intelligence and machine learning. Machine learning is basically algorithms that learn from data. So what you did is actually understand how to capture the data from a file. And your next step when you're moving towards machine learning or artificial intelligence would be this, using algorithms on those data. Another thing is when you see these news articles that says that um, they have a new AI approach, always don't take their word for it, because we cannot be there are a lot of marketing strategies around this, using AI and machine learning for places where they are not supposed to be. But that's just how it is. So just to give you an idea of where AI is used, I'm pretty sure for those who use iPhones, you have Siri, and then you have Google Assistant, you have the Alexa, the Echo Dot, Amazon Echo Dot. So all these are examples of AI, although it's not full-fledged AI. So some of the industries where you see is automotive industry, the healthcare sectors, consumer electronics, like I mentioned, mobile phones, and AI is also used. Um, so another place where AI is used is in the gaming sector. So I would highly suggest you going through a few points about AlphaGo sometime you're free. So yeah, cool. So yes, until now we discussed about AI and where it is used. So another thing I want to make clear is when you see these terms like NLP, that is natural language processing, speech processing, computer vision, it is not something that it is not something that you should be overwhelmed by. So I've given you an easy way to identify what these subfields of AI is and how to actually differentiate among that. This is the easiest way of identifying the difference, but this is not the exact one. Although this, I think, should help you get started. So natural language processing, imagine there a subfield of AI which interacts and learns from text data. So for example, if I use this as the input in my data, can I book a ticket? So that is where you process the text and um, understand the syntax and semantics of the text. That is natural language processing. Speech processing is when you have an audio recording as an input. Computer vision is where you have image or a video. So you process the image or process the video and bring out analysis out of that or make predictions out of that. So this is pretty much, and these are not the end of it. There are a lot more, but these are some things that you come across in your daily life through Google Assistant or Amazon's Echo Dot or any such devices. So yeah, so are there any questions around this? Do you need any more information beyond um,
Sorry. Yeah. Do you have any terms that you have come across in the newspaper or in some textbook that you have read that you need clarification on related to AI? If I can, I'll try answering that. So please feel free to post the question on chat. So do you have any questions around any keywords or anything related to artificial intelligence or natural language processing, speech processing, or computer vision? Or is there any technology that you have seen recently that you would like to know more about? So yes, feel free to ask the question in the chat. what I'm One more thing is when you actually look at most of the AI products out there, you should be able to relate it to some of these subfields of AI. So if I take, let's take Amazon Echo Dot or Google Home, for example. If we take those, I can clearly see there is definitely going to be an application of speech processing because it requires my audio and that audio needs to be processed. And then there is definitely a natural language processing component which understands from from our text what we are asking of it. So this, so try to yeah. Yes. So yes, one of the reasons that's actually a good one. Deep learning predict heart attack by using heartbeat sounds. Perfect. So you guys are up to date with great. So I haven't touched upon deep learning because it's a completely it's a very, I wouldn't call it new. It started in 1960s, but it's a research intensive topic right now. So deep learning, to explain what deep learning is, it is categorized as part of AI. So what you do is think of a brain, and you're trying to replicate the function of a brain in a deep learning model. So think of this model as a mathematical program that runs, and all you're trying to do is replicate the brain's neurons and connectivities inside the brain in a software. I would call it a model. So that's what deep learning is. So applications of deep learning go throughout a lot of. I mean, it has a lot of applications. So NLP. I've used deep learning neural networks on NLP and a little bit of computer vision. I haven't gone through speech processing. I think I've never done that. But yes, so deep learning is another aspect that's heavily research intensive. So if you want to know more about deep learning, yeah, I think it's just pretty simple. You can just Google it. There are a lot of resources out there, but do not get overwhelmed by it. Do not go too much deep into it, at least until you're comfortable with the basics, because it can be really overwhelming. So please take your time with it. Take it slow. Yeah. Any other example? Yeah, I would actually like to hear examples of AI that you think is out there. It could be a research problem that someone has worked upon, you've seen the news, or um, could be anything. So yeah, feel free to. So yeah, but just to explain this, so the input in this case would be the heartbeat sound. So deep learning predict heart attack is using the input would be the heartbeat sounds, and basically the deep learning model is learning the So deep learning model sees a pattern in the heartbeat sounds, and it would have learned already based on historic data that a person with this kind of heartbeat could have a heart attack at this particular point. So that's how this prediction works. So this is pretty much around the idea of you train a deep learning model on historic data, and you expect the model to predict something for the future. So that's as simple as that. It's a domain. It's a subdomain called supervised learning,
So there are different subdomains like supervised learning, where you use historic data and then you learn patterns and predict. Then there is unsupervised learning, which is you do not have historic data. You try to make understand a pattern out of the data that comes in in real time, and then you make predictions. So that is, yep. So any other questions? Okay. So I don't see much. Yeah, feel free to ask questions in the chat if you have any. I'll try answering that. So going into why did I have a slide for programming languages in here? Because I understand there is going to be a lot of questions around what programming language do I learn for if I want to get start learning machine learning or artificial intelligence or deep learning, whatever. So since you're already familiar with Python, I would say, I mean, my preference is always Python. Um, these are some of the languages options out there that you can explore, but I stick with Python because it's pretty intuitive, and there are a lot of packages out there that helps you do these easily. So just to give you an example, all the machine learning models, deep learning models out there are built on mathematics, a lot of mathematics. So the 11th and 12th grade mathematics that we learn, that is calculus. So that is heavy calculus, statistics. It's built based on that. So you actually do not have to do all the math in your program. You can just import those packages that are available in Python, and with just a function call, you can finish your work. That is why I prefer Python, but there are a lot of statisticians out there who use R and Java. Um, C++, I have never tried that. Um, but yeah, you can give it a try. I just want to list these two as well because I think these are pretty old. I don't see much work done around Lisp and Prolog in AI, at least right now. Yeah. So I thought I'll show these as well. Some of the popular IDEs for Python. So IDE is nothing but an integrated development environment. I'll be showing you one of the examples. It is where you can write Python code as a project and run them. I'm not sure can someone tell me what you've been using for your previous sessions? Have you been using any kind of No, IDE for code? we are working on our Ebox platform directly. So we are not using Okay, such things now, as of now. okay, okay, great. So when you're actually it's good that I actually showed you this right now. So these are available IDs out there, but that it's completely up to you to use whichever you want. So I am going to I personally use PyCharm for writing the code, and but you need to have a little bit of practice doing that in IDEs. It's a bit different uh, from the regular ones. So coming back to Python and a few packages in Python that you can use, that you might hear when you start learning about or reading about artificial intelligence and machine learning is, so if you see that those are the packages, TensorFlow, Keras, PyTorch. I think you might have already come across NumPy. Pandas is also, I wouldn't say it's a package for machine learning, but it does play an important role in machine learning. So, have you come across any of these? Have you heard of any of these before? Let me know if in the chat. So, yep, that is. So yeah, so these are pretty much. This is pretty much an overview of artificial intelligence using Python. Uh, if I go any further deep, it could get really complicated, which I think is not wouldn't be necessary if you're trying to get people motivated into this field of studies. So one of the mistakes I made was
just dump all the information on my students and expect them to learn. But what happened there was the students actually started losing interest because it was really difficult for them to connect the dots. So I would just give them materials on a lot of things and then ask them to do this, but they would lose interest and eventually change domains. They would stop pursuing machine learning and jump into other parts of the studies. So you have to be very careful when you introduce, if you ever introduce these. When you introduce these, you have to be very gentle with how you introduce it to them. Um, so yes, so any questions until now? I will be giving a very small demo uh, of using scikit-learn. So yeah, any questions? Okay. Um, there's a question. Is it possible that prediction using? Yes. So okay. So how? Let me break down that question a little bit. Before I go into answering that, I'll explain what exactly big data is. So, given, let's go back a few years when there were not many mobile phone devices connected to the internet, or there weren't any kind of devices connected to the internet. So, back then, the data that came out of all these devices were really small. So, you could actually fit them in a actual Excel sheet, probably. What happened after that was the number of devices increased that connected to the internet. So the amount of data that comes out from these devices also increased. And it's hardly the case where right now you can fit all those data from all the devices into an Excel sheet. So that's when the term big data kind of came out. So big data is nothing but literally, you can think of it like literally as big data. There's a lot of them out there. You have to process all the data. So I assume that you've already worked with CSV files, right? Imagine trillion zillion number of CSV files with each million rows inside. If you start try to put that in an Excel sheet, I am pretty sure your Excel spreadsheet is going to shut down, because I have actually tried this and your Excel spreadsheet actually shuts down. So what happens there is that's when you need big processing systems like cloud technologies. Um, if you're aware, there is AWS, GCP, or anything. So anything like that. So that is when you actually use these technologies to process all the huge data that you got. So now put that in a medical scenario for heart attack prediction. So let's assume there are a lot of medical devices that track your heartbeat, right? Let's imagine a Google smartwatch, or an um, or an Apple smartwatch. Let's imagine that right now. Let's imagine there are only 10 of them being used by people around. Imagine in another 5 years there are a million people using that, and every device is actually getting a heartbeat tracker or something, anything like that. So that's when it becomes big data. So you have a lot of data from all these heartbeat tracking systems. And then what happens is you pass these entire data through models. All right. So big data is nothing, just to clarify, it's just a lot of data from a lot of users being processed and sent into a model. So, and this model basically predicts if there is a possibility for this person to have a heart attack. Although there are a lot of issues around that, there is a concept that I mean, there is an idea of discussion that I haven't even brought up, that is the ethics in AI. Um, I will not be going much into that, but to answer that question, is it possible? Yes. So with ethics in place, yes, it is possible.
So imagine millions of users having their heartbeat recorded, um, and the recordings go to the model, and the model predicts and gives person A a notification when that's possibly going to happen. So yes, it is possible, and I think it's already being done. So if you are interested, there is a fall detector in I think in Apple smartwatches. What they do is they predict if a person is going to fall or something like that. I'm not really sure, but you can take a look at that. So all this is all the predictions actually happen based on these kind of um, learnings, and these, and majority of them I do believe still uses these packages I'm showing you right now. And just to uh, just to give you more information, some of these packages are built. Sorry, some of these packages are built on C++ because C++ is much more efficient, at least for now. So when compared to Python. So for that sake, TensorFlow still uses C++. I mean, TensorFlow was built on C++ and it's been giving really good performance for now. So yeah, that's some information that you might be interested in. Any questions? No worries. So yeah, so I'm going to show you a demo of the linear regression. So let's take this example. This is just a graph that I want to show you. Um, let's say you have historic data, which shows the years of experience of a person and the salary based on those experiences, on their work experience. If we use this as an example and we use these these historic data to train a model to say that if a person with these many years come into our company, what would be the salary? So you're basically predicting the salary based on the number of years, right? So this is one example of the simplest form of machine learning. I will show you a quick demo of that. Hello? Yeah, 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 you can proceed. yeah, sure. Right. So what you are seeing here is the interface of PyCharm. So that's that's what I mostly use for my work. Um, but I'm just trying to show you how to show you that this is all the code that you need to run a machine learning model. And for now, it's the simplest one, but it isn't much different for other models because it's as simple as these few lines here. And with these few lines, you're actually able to predict based on historic data. So I'm just going to give you a quick overview of the code. Feel free to take a screenshot of this code if you want to try it out now. So this is again the NumPy package. I'm assuming all of you are familiar with how to import packages in Python since you worked with CSVs. So yes, so this is a NumPy package. Don't worry about this for now. I'm just trying to show you how simple it is to use Python to build a machine learning model. So um, NumPy, and I'm using the scikit-learn package, that is linear regression. And it's as simple as that. You don't have to write the formula in Python for linear regression. And this is my data. So don't worry about this. So yeah.
So what you see here is the data. Let's assume that this is the historic data. Don't worry about the salary and expectations and all that, experience and all that. Let's just take a random example with a small list of numbers. This is goes on the x-axis, this goes on the y-axis, and we are plotting a line through this data so that we can predict what would be the next one based on the x value. And I think this is pretty much the same statistics that we learned in 11th and 12th, I think in 10th grade as well. So it should be pretty easy to relate. That's why I took this example. We have x, y, and there are a few things that we are doing here to the data to process it, but don't worry about that right now. uh, you're just changing the shape of the data here, so that's not important right now. So we have x, we have y, and let's assume these are the incoming, these are the things that we had to predict for. So in supervised learning, which is a part of machine learning, what do? We take a model, we train it with historic data, and we have the historic data here. We create a model and we train the model with these two. As simple as that. So we're doing model.fit with x and y, that is the historic data. And we also check the performance. So every time we train a model, we need to check how the model performs on data that has never been seen before, right? Otherwise, how can you tell that the model is just randomly predicting, or is it actually predicting based on what it learned? So you can check the prediction here. It is a measure called R squared value, which is between 0 and 1. So the higher the R squared value, the better it is, the better the prediction is. And once you have trained the model, you have checked the performance. And if the performance is good, probably you can have an if condition here. If R squared is greater than 70%, you can start the prediction. And what you're doing here is you're using the model to predict the values for this. Okay, I'm going to run this code. Let me show you the output. And if you see here, this can be thought of as 71% because it's transferred between 0 and 1. And these are the predicted values for these values, right? So are there any questions? Don't worry about the the functions used here. That is just for your exploration. If it's part of your syllabus to teach, you can probably explore that. But this is just to show you how easy it is um, to start with machine learning in Python. Are there any questions around this? You have the historic data, you create a model, you train the model with the historic data, you check the performance of the model, and you predict. So what this performance tells us is 71% of the time the model predicts correctly. So that's kind of what we're trying to understand from the performance value. So just to be clear, anything greater than 50% is better. So let's say you're flipping a coin. So you have the probability of 50-50, right? That shouldn't be the case in your model. So your model should be able to predict something at least more than 50%. So are there any questions around this, how this thing worked? So what you're actually doing here is
training the model, and you're training with historic data. I wouldn't call it historic data, but yeah, um, yeah, you can go with historic data. So this is basically the historic data. Is the idea clear? Oh no, these are not the, sorry, I didn't see that. So these are not the historical data. These are the values for which you predict the model predicts based on what it learned from this. If you want to verify, you can actually try drawing a line and evaluating this. But yeah, so does this make sense? But yeah, the whole idea here is not to show you that. Okay, so reshape. Although that is not an important aspect of this, I will show you the difference. I actually have the difference. So there are a few steps that you have to perform for before pushing data into a model for training. It could depend on the package that you're using. It could depend on the type of model that you're using. So in this case, it is something that you're doing here. So I will show you the difference. So X is basically reshaped, and this one doesn't have any reshaping if you see here. So I will show you the difference. I'm just going to comment out everything else. And so if you see here, X comes like this, and X no reshape is similar to a list. So that's actually the difference. And that's because this particular package requires data to be input in that form. So yeah, so that's just something that will vary across the model. So what you will have to do is go to the website where this model is, and just see how the data needs to go in. But yeah, so the whole idea I'm trying to tell you here is it's just as simple as having these 30 lines of code to start getting into machine learning. Although I mean, there's a lot of things to learn, but this is the easiest way you can start learning. So that it doesn't get a lot really overwhelming, or um, you shouldn't scare people who are trying to start learning, right? So yeah. So that's pretty much the demo around this. Um, so any questions? So yeah, feel free to ask any questions. Hello, if you have any doubts, you can ask. So if you are a bit conscious about having questions asked in the chat, what I can do is you can again use the um, menti.com, and you can use this code and post the questions there. Uh, if you don't want others to know that you want the questions to be anonymous. So I'll give like probably 3-4 minutes for questions. Thank you, Sachin. No worries. Okay, if we don't have any doubts, we can wind up the session now. Yeah. So, as a keynote of thanks, a vote of thanks, I extend my sincere thanks to Sachin. It's a wonderful session. You have thrown the limelight on the various things. And one question they're asking: logistic and Okay. linear regression difference. Okay. So this can be a bit
confusing. So in machine learning, when you come to supervised learning, there can be um, there are kind of two things, more like, okay, so there is regression and there is something called classification. This can be a bit confusing, so I'll just try to make it simple. Regression is when you're predicting a number. Classification is when you're classifying the data into certain categories. So there is binary classification where you tell zero, or you predict if, let's take a marketing campaign where you want to predict if this customer is a high value customer or a low value customer based on a lot of parameters from the historic data. So that would be a classification problem. And just give me a second. And what would actually happen is, um, in linear regression, like you saw right now, it's pretty much you're predicting a number, right? So is the in logistic regression, so is linear regression clear first? Is linear regression clear before I jump into logistic regression? Yes, Sachin. Okay, Well, cool. they are So asking one thing: can AI predict whether I am sitting before in Zoom with my video muted? Can it correctly guess? Obviously, it is not possible, but you uh can. okay, AI predict. Huh. Okay, They with want the to check my whether their attendance is recorded or not in the session. uh maybe not through Zoom, but there are ways you can find that out. I'm pretty sure there should be ways you can find it out. Probably that's a good question. If you're with, so you do have audio, video, and you don't have video and you're muted. Okay, that's a tough one. Thank you, Yeah, I Sachin. think it's still possible. Yes, yes. Thank you for being a part of this workshop. No Very worries. great. Thanks to you. Okay. Thank you. Yes. Sorry, today the session was extended till 1 o'clock. Uh, Thanks for your patience in listening. Thank you, Sachin.